Goedenavond, beste kijkbuiskindertjes. Daar waren we dan weer. Vandaag met een challenge. Want ja, we zitten te wachten op de knollen. Dus we krijgen dan, ja, we moeten toch een beetje vullen die tijd. En we zitten in de Discord van Sociaal Spelen. Jawel, met Erza. Hallo. Elevation. Yo, hallo, ja. Sorry. Hey, ik zat niet op de... Hallo, ja, oh. Nou. En Ghost. Ghost, praat eroverheen, snel. Ja, wat? Ja, hier. Nou, je hoort het al. Vrolijke bende. Stelletje gestoord. Ja, moet kunnen. Dus dat. We zitten gezellig lekker te kleppen met z'n allen. We zijn lekker bezig met z'n allen. Met z'n allen. Ja, ta. Ja, dat dus. Nou. Even kijken hoor. Als ik nou... Dan doe ik daar ook kleiner aan. En, hoeveel kijkers hebben we? Nog geen één. Beetje rustig aan, hè. Beetje rustig aan. Oh. Niet meteen al gaan denken dat de hele Jan boel Lul vol ook. loopt. Ja, je zit weer van Jan Lul. Ja, heb jij weer. Godverdomme. Het is toch wat. Nee. Maar goed, we doen dus een challenge. Een challenge. Flower Love. Deze is van Lizzuin. Tegen Die wie komt... praat jij dan? Ik praat gewoon... Als ik er even doorheen mag, sorry, maar tegen wie praat jij dan? Laat me lekker! Ah, Flikker ja, op als inderdaad. je het niet leuk vindt. Weet je, Goddomme. dat moet je me een keer niet mee, hoef je niet? Goed zo, goed zo. Ga maar wat anders doen dan. De tyfus. Oh nee, sorry, stream. Pak je schelden. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het op 18 plus staan. Vanwege taalgebruik. Dus wat dat betreft... Oh. Ja. Hier laat ik weer een week eruit liggen. Ja, ik ban je meteen! Move! Het is dat nou? Al die taalgebruik, al dat grove taalgebruik. Bla 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 bla. Nee, ik ben bezig met een shell challenge van Lizzuin. Die is van de Sims 4 Discord. En nou ja, ik denk, ik heb toch niks te doen. Ik zit toch te wachten op de paarden. Dus dan gaan we dit maar even doen. Hè? Kan natuurlijk wel verder gaan met die andere challenge. Maar daar gaan we morgen mee verder. Daar komt een nieuwe opdracht van. Dus daar wacht ik het even vanaf. Dus we gaan gewoon verder. We gaan leuk. Leuk. Gezellig. Ja, dat moet. Het was stil. Oké, nou. Ja, ik ben koffie zetten. Ja, ga jij maar even koffie zetten, jongen. Ja. Ga maar lekker even koffie zetten, hoor, jongen. Doe jij dat maar, hoor. Wacht voor mij. Ja, ik weet niet hoe lang die stream moet, maar als het tot op het einde duurt, nou. Deze stream duurt 4 uur. Hè? Hoe? Wat, 3 uur? 4 uur. 4 uur? Ja. Plak er even een uur achteraan. Jezus. Nee, 4 uur. Gewoon 4 uur. Zo, niet goed? Bevalt het niet? Vind je niet goed? Hè? Nee, maar jij weet het. Nee, maar Ja, jij weet het. nee, nou nee, koud in de gaten. Koud in de gaten, denk erom hoor. Wat voor een domme. Vervelende baan. Ah, En wat wil je er anders tegen doen? Nou? ik kan er niks tegen doen. Nou, dat bedoel ik. Helemaal niet. Ik wil er ook helemaal niks tegen doen. Hij zoekt er maar lekker uit met z'n hele hebben nou. Maar lekker fietsen. Wat is verdomme. Waarvoor zou ik er wat tegen willen doen? Kijk wel ding uit. Kijk, Niet ik aan heb het beginnen. idee dat die Nee, dat weet je toch raampjes... niet. Gaan we nu om winnen? Waarom zou ik? Druk gewoon op de ban-knop. Hop, weg. Ja. Typo. Zien we nooit meer terug. Geen probleem hoor. Het zou mooi zijn als je die had, hè? Op de zwarte lijst. Als- op de zwarte lijst van Als hij me bent, vind ik het helemaal geen probleem hoor. Ga ik wel wat anders doen. Ik bedoel, ik vermaak me wel op andere manieren. Don't worry. Nee, we kennen je niet meer zo op andere manieren. De giggles doen het niet! De giggles doen het niet! Ik ben een onderdeeltje van de, hoe zeg je dat? Van de gangmakers. En Miss Enkeliemen, de giggles doen het niet. Wacht even. Wacht Oh, hebben we een kijker? Ja, we hebben Nee, de kijker. We hebben de kijker. We hebben Miss Enkeliemen. Jazeker, jazeker. Waarom doen die het niet? Dat vind ik flauw. Waarom doen die het niet? Doen ze dat nu? Ik weet niet of ze het nu doen. Waarom doen ze het niet? Sound alerts. Oh, omdat ik dit... Oh, ja, natuurlijk, want ik heb een update gehad. Ahahaha. Lachen. Accept and close. La 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 la. Zo, doen ze dat nu? Nee, ze doen het nog niet. Ik weet niet of jij ze kan horen. Maar ik hoor ze niet. Dat is weer helemaal
Geweldig geregeld. Ah, mijn geluiden doen het weer eens niet. Want ik had weer een update van de grafische kaart en zo. Dus mijn geluiden liggen eruit vandaag. Ja, nou, briljant weer. Hè? Dus dat. Kan ik dat nog op een of andere manier terugdraaien? Ja, dat kan ik. Hoeveel had je eraan gegeven? Oh, niks. Nee, dat scheelt het. Oké, goed. Helemaal geen probleem. Nou, goedenavond, Miss Enkelie. Maar hoe is het met jou dan? Gaat weer goed. Gaat weer lekker. Het gaat weer geweldig. Het was weer een hele bevalling. Ja, wanneer ben je uitgerekend? Nee, ze doen het niet. Miss Enkelie, maar doe dat dan niet. Ze doen het niet. Ze zijn stuk. De geluidjes zijn stuk. Ik weet niet waarom, maar ze doen het weer niet. Ik moet het even, ik kan het wel weer aanzetten, maar dan moet ik weer allerlei dingen doen. Dus het gaat weer allemaal uren duren. Heb ik even geen zin in. Eventjes. Nee, we zijn Gaat met jou wel goed? Nee. Kijk. Dat horen we graag. pro-streamer. Wat nou een echte pro-streamer? Ik ben geen pro-streamer. Nooit beweerd Oh, dat 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 hoorde wel. ze. Oh, hè? Nee, Dat ik ben was geen Esa. pro. Ik ben geen Dat pro-streamer. is Esa. Nee, Ghost zei dat. Oh, zij koos Wat? dat. Wat? Nee. Ja. Dat. Hè? Nee, Wie? wacht, ja. Hoe laat? Hè? Wat? Wat? Hè? Wat? Nee. Wat? Je gaat straks ook online. Hoe? Wat ga jij doen, Miss Enkeliemen? Online? Wat ga jij doen? Ook weer verder met de challenge. Ja, ik laat die challenge laat ik even rusten tot morgen, want ja, dan komen de paarden. Je had vanmiddag ook gestreamd. Oh joh. Ja, dat had ik gezien trouwens. Ja, had ik gezien. Ja, had ik gezien. Helemaal gemist. Ja, jij hebt het helemaal gemist. Foei. Kut. Ja, ik heb het ook gemist en ik heb ook niet gekeken, want ik was op dat moment was ik met andere dingen bezig. Bullen we niet weten. Nou, Amivedi en dergelijke. Nou, we weten in ieder geval wat het niet is. Of wat het niet kan geweest zijn, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja, was niet helemaal goed Nederlands. Maar... Nee, dat is niet goed. We weten in ieder geval wat het niet, Ja, toch? niet geweest kan zijn. Oké, en wat is dat? Is dat Do wat you we doen? dare to, Ja, do you dare to elaborate on that? Ja? Nee? ja, er zegt de dingen die je doet. Nou, we hebben het net toch over gehad wat jij in ieder geval niet doet. Zeg maar. Dus dat Ja, bedoel want ik. één ding wat ik in ieder geval hè? niet doe. Inderdaad, er is één ding wat ik sowieso niet dat doe. bedoel ik. Hè, verdomme, de hele grap naar de kloten. Ja, godverdomme. Jij weer. Trut. Ja. Oh, jezus. Ja, ik ga zo weg. Ik stream niks voor Trut. mij. Ja, verdomme. Stomme trut in je rondloopt uit je muil dan ook niet. Had dan ook beter opgelet. Weet je wat dat Hoeveel kijkers hebben we? Jezus, ga je dat nou elke 5 seconden vragen, joh? Echt, hè? Mee verder. Morgen niet kan streamen. Alleen vrijdag nog spelen. En zaterdag laat ik het zien tot hoe ver je bent gekomen. Oh, dat is wel leuk. Ik ben benieuwd. Ja, morgen komen de paardjes uit. En morgen kan je niet spelen? Oh, dat vind ik eigenlijk niet goed. Morgen komen de paardjes uit. Nog even en dan komt Dinges uit. Baldur's Gate. Ja, maar dat is 3 augustus, mijn beste. Dat is nog bijna een week. En nou en. Ja, nou en? Ja, nou en? Dan heb ik hier wel wat normaals spelen. Echt wel? Ja, en dan word ik waarschijnlijk gedwongen. Ja, ik zeg het er even bij. Word ik waarschijnlijk gedwongen om mee te doen. Willen ze dat ik meedoe? Dan word ik gedwongen om mee te doen. Dan moet ik meedoen. Oh, dat heb ik niet gezegd. Ik wel. Dat is niet Als je waarschijnlijk. niet wil, dan Dat is doe ik het gewoon- wel alleen hoor. Flikker op. Heb je niet dat is nodig een hoor. zekerheid. Ja, maar hoe heet het? Ghost wil heel graag dat ik meedoe. Dus. Even kijken. Nee, het werkt niet. Ja, wij hadden het leuk, man. Oh. Controle. Oh. Wacht, wat verdorie. Ja. Nou, als ik drinken gaan halen, dan heb ik geen drinken mee. Ja. Schiet lekker op met je, zo. Godverdorie. Die wordt ook ouder. Weer terug. Erzen wordt ook ouder. Het valt niet op hoor, maar hij wordt steeds vergeetachtiger. Ik bedoel, Vind je dat nou al? vervroegde dementie is inmiddels al in zicht. Ja, dat begint nou al bij hem. Dat is best zielig hoor. Best erg. Ja. Ja, dat is best erg. Kijk, sommige mensen wil je vergeten. Ergens komt het ook uit. Ik bedoel, Ja. Soms is het wel handig. ieder nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Dat bedoel ik. Zou ik Cruijff zeggen. Ja. Even kijken hoor. We weten waar Ja. ik vanmorgen last van had.
Waar had je vanmorgen last van? Incontinentie? Nee. Nee? Oh. In zijn kleine kut. Ik dacht van, Nee, ik heb twee dagen gewerkt en ik heb nou last van mijn voeten. Mijn pinky, of mijn kleine teen dit zeer. Och, jezus. Ik heb de hele ochtend rondgelopen en toen dacht ik, wat doet er zo zeer dan? En ik zie dat er een haar aan vast zit. Ach, jezus. Wat? Het was gewoon een haar die zat vast. Ik pluk hem eruit, alles weg. Ik had zo godverdomme, ik heb er de ochtend mee rondgelopen. Cinderella. Kut ding. Cinderella. Ik krijg een Cinderella-idee. Hoe gevoelig ben je? Cinderella. Nee, dat is niet leuk. Even kijken. Moet er wel iets leuks. Moet er wel leuk zijn. Moet er wel mooi zijn. Zullen we een koeplantje daar neerzetten? Ik zit er nog steeds over na te denken. Hè? Jij had een haar in je schoen? Hè? Een haar vastzitten in mijn teen. Je haar van... Hè? Oeh. Ja, het is een hoe dan? haar die in je huid gaat steken. Oh. Ja. Ook helemaal. Ja. Ik zit aan de koffie. Dat is inderdaad weer het lekkere praatje van de Erza. Daar is hij zo goed in, die jongen. Ja, Lekker uit de hoek. Koekje bij. Ja hoor, waarom ook niet? Lekker. Jam jam. ben ik daarin, hè. Ah, je bent er zo goed in. We houden nog steeds van je hoor, Erza. Praatjes maken, lekker ben. Ja. Ja, ik zo lekker. Ja, ik zit in de Discord van Sociaal Spelen op het ogenblik. Kan ik wel gaan wisselen, weet je wel. Ik moet niet zeggen. Even kijken. Ah, dat is leuk! Ja, dit vind ik leuk. Ja, dit vind ik leuk. Oh, oké. Ik zit... Auw. Leuk. Wat verdomme. Ik heb besloten dat ik het nu vandaag om half doe. Om 10 uur ga ik naar die andere. Ja, daar is soms weer alleen. Ja, dan laat ik jou weer helemaal stikken, hè. Godverdomme, man. Ja. Leven is hard. En meedogenloos. Ik weet het. Ja, Leren we dealen, jongen. Ik weet het. Ik ben een vent. Dus leren we dealen. Komt Ik weet goed. dat de voorkant van de trein is ook hard. Ja, Nou ja. ook dat. Ook dat. Ik weet niet of ik daar inderdaad ook op dat moment naar moet gaan kijken. Maar hey, dat idee dus, ja. Ik weet niet. De voorkant van de trein is ook hard. Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet waarom die dat zegt. Moet je ook meer mij vragen. Ik bedoel, waarom... Malle ja. ass, ja. Deze Twents gezegd, sorry. Oh, is dat zo? Oh, oké. Het is Twents gezicht. Het leven is hard, ja. De voorkant van de trein ook. Ja, maar dat is wel waar. Ik bedoel, je kan er eigenlijk niks anders meer van zeggen. Dat is wel... Ik weet niet of ze het nog kunnen vertellen. Nog. Of ze er zijn. Nee, als je de voorkant van de trein tegenkomt, dan kan ik je vertellen. Van wat ik weet van wat ze hier bij Driebergen en bij Den Dolder deden, dat dan inderdaad best wel een definitief besluit is, zeg maar. Als je een trein wil kiezen. Dat hoeft niet. Aan een pleister heb je niet genoeg. Nee. Dat is echt, dat is ouw en einde oefening, zeg maar. Wat doe ik even? Is er wat van? Je kunt ook gewoon naar de voorkant van de trein lopen en aanraken. Dan heb je ook de voorkant van de trein gevoeld. Maar... Ja, dat kan. Alleen is het aan te raden? Denk ik niet. Ja, of de achterkant. Het ligt er maar net aan welke kant je op gaat. Ja, Het ligt er ook maar net aan waar je vervalt. Als je hem aanraakt, dan rijdt het de andere kant op. Achterkant. Een lekker dom geneuzel ook weer, hè? Echt, hè? Ja. Het daalt wel heel erg. Welk pakket is dit? Even kijken. Packs. Kan ik alleen veroorzaken, hè, dat domme geneuzel. Is het zo? Ja? Ik weet niet. Jouw schuld, vind ik wel. Ja. Is het Erza weer? Ja, was het weer Erza die het gedaan Ja, heeft? het is altijd mijn schuld, dus... Oh, is het zo? Is het zo? Ga je het nou in één keer al tot jezelf Ik ga hem zelf toe-eigenen? Hij eigent het gewoon even allemaal toe hier. What the Het fuck? probleem in deze Discord is mijn schuld, ja. Ik doe toch alles hier verkeerd. Ja, klopt. Het is jouw verantwoording, alles wat hier gebeurt. Dus ja, Het is zijn verantwoording, maar of hij het ook inderdaad Ja, op degene is als die je de baas wil verkeerd gedaan spelen, dan... ja, dat hoort erbij.
Ja, dat is dat dan weer wel. Ja, dat is dan wel weer zo. Maar... De baas van Nee, de film. Volgens mij Ik ben gevraagd. blij. Nee, ik bedoel... Ja, maar je hebt ja gezegd. Ronnie! Je hebt ja gezegd. Je hebt ja gezegd. Kijk. shit. Nee, nou. Ja, en dat is dan weer mijn schuld dat hij daarop gevraagd is. Want Ronnie kwam naar mij We moeten toe. jou daarvoor bedanken. Wie vind jij weer. een geschikt iemand? En toen de tijd kende ik Erza nog niet zo heel goed. Wacht even, ik zie geloof ik of een dikke spik of een dikke vlieg. Eén van de twee. Ja, nu is Maar er wat- nog vlees van. En toen had ik zoiets van, nou ja, Erza, toen kende ik hem nog niet goed genoeg. Anders had ik een ander gekozen natuurlijk. Ik had gewoon gezegd, ja joh, doe mij maar. Maar dan was het er goed gekomen, denk ik. Nou, dan weet ik nou dat... Nou, Eventjes hoor, 2 seconden. Ik ga even een beest doodslaan. Ik ben zo terug. Als je van de kant, Joda? Het is even naar de Ik weet wel kantje. waarom ze op neer zat met Ga maar even aan de kant. Ja, ga maar even aan de kant. nee, ik Ja, ook niet. ik Die wil het verantwoording ook, en shit en allemaal gezeik. Oh, Alleen gaan weg. ja, gaat dood. Kijk maar zo, nou. Dag lief. Dood. Ja, ik ga het even... Ik heb het nooit gedaan. Stiekers. Ik ga mijn kozijntje even schilderen. Dat was een vlieg. Nu nog? Ja, nee, juist nu. Nou, zonnetje weg. Anders ga je bij Ga maar mij... even, ga maar even zitten, Jo. Ik heb nog geen airco, Ik helemaal jou niks. ook heel lief, maar ga maar even Het zitten. druipt de verf... of ja, nee, juist niet. Het is al droog voordat het erop zit. Nou, Niet komen de buiten. vliegen. De vliegen beginnen te komen. Ja, Dan wordt geschuurd, weet je wel. Dan moet ik niet te lang mee wachten. Even ontvetten even en dan... Ja, ik weet het. weer. Ga je even af, Jo? Nou, lui, Even af. de groeten. Kom maar nog. Dag streamers. Maar even liggen, joh. Althans, die halve. Maar Ja, even nee, liggen. ik zie het ook later nog terug kom. Kijk wel even. Dat valt, Jo. joh. Later. Helemaal niet liggen. Nee, dat weet ik wel, maar je zult toch moeten. 1, 2, hoppakee. Nou, klopjes in. Oké, nou, hoppakee. Ik heb begrepen dat er meer waren. Hè? Might have been a bad mistake. Laat eens, Miss Enkeliemen. Oh, dankjewel voor de lurk. Ik hoop dat je ook heel veel plezier hebt in je stream straks. Ik zal eventjes een shout-out doen. Dat zou ik eens even. Even een shout-outje. Want, ja. Vandaag. Kijk, die heeft nog wel een eigen... Haha! Die heeft nog wel een eigen shout-out dingetje. Ja, Al die ik anderen, die werk werken ook nog Nou, ik heb toen de tijd heb ik een lijstje aangemaakt, maar die anderen die werken allemaal niet meer. En die van Anka die werkt nog wel. Even kijken. Niet dat ik veel aan het streamen ben, maar... Nee, wat dat betreft. Yoda! Yoda! Hallo? Kom! Wat even lekker liggen, jongen. Zo, kijk, ik vind dit wel... Ik vind dit... Oh, hallo. Ik vind dit wel best wel stoere zithoek. Best wel, eigenlijk. Bij een beetje. Eigenlijk toch wel. Ga even af. Eigenlijk Ja. toch wel. Eigenlijk toch wel, hè? Moet kijken. Het is toch een stoere zithoek. Is dat mooi? Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. Is toch mooi? Heel mooi. Mooi man. Mooi. Mooi, man. Leven is één groot feest. Ik weet niet eens van wie dat is. De doorzakkers? Kan dat? Ik dacht André van Duin. Maar... Nee, jongen! Daar zit er een... Nee, jongen! André van Duin, die maakte niet dat soort plebs van liedjes. Die had daar beter Komt toch muziek. niet voor slecht maken, hè? Die had daar beter muziek voor. Dat klopt. Even kijken. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Maar ja, Elevation is vandoor. Dus Oh, Elevation is weg? Oh, nou, komt er misschien straks nog een keer weer. Laat in de avond. hebben wij dit weer. Die ging even iets schilderen, zei hij. Zijn gezicht. Oh, niet? Oh. Dat weet ik ook niet. Wie weet. Misschien. Wie zal het zeggen? Zo. Die mag daarin. La 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 la. Dus dat. Die er ook tussenuit als ik godverdorie niet kijk, hè? Dat doet hij iedere keer. Jij en Elevation, alle twee. Zo. Wat?
Ja, jij piept er ook iedere keer uit. Iedere keer piep je er tussenuit als ik niet kijk. Als ik er even niet ben, weet je wel. Ik heb naar de wc moeten of zo, weet je wel. Piep, weg, Erza. Dat doe ik helemaal niet. Wat de fuck? Wel, dat doe je wel. Nee, wat de fuck is mis met jou? Jawel, Helemaal niet. jawel, Fuck op. Dat doe ik jawel, 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 Fuck op. jawel, 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 verdomme. Je probeert altijd netjes aan te geven, maar ja, je bent er nooit. Als ik wegga. Ja, nou, het is goed met je. Klinkt ook heel Je geloofwaardig. weet wanneer ik wegga en dan ga ik weg en dan ben je er niet meer. Mhm. Klinkt ook heel geloofwaardig. Hmm. Weet ik ben ook heel goed aan Ja, nou, dat idee krijg ik dus wel. Ja. slachtofferrol spelen. Ja, niet alleen jij hoor, er zijn er meerdere van. Die daar heel goed in zijn. Daarom ben ik er veiliger van. Oh, is dat het? Ah! Ze wouden al mijn spullen stelen, ik zag het en daarom heb ik ze in elkaar geslagen. Dat idee? Mhm. Ah, oké. Mensen denken wel dat ik een lief keeltje ben met een penneneikel. Heb ik het. Ja, ja. Een eikel, ja, ja. E, I, K, E, L. E, I, K, E, L. Allemaal. E, I, K, E, L. Dat idee? Of? Mhm. Sure. Tuurlijk. Altijd wijven. Wat jij wil. Hè? Ik ga de disabled niet lastig voor mee. Zou ik ook niet doen hoor, knul. Lukken?
There we go. Lijkt me niet verstandig. Is dat slim? Nee. Oh, dat is dan. Dat is even. Yoda, niet doen. Oh, alsjeblieft. Yoda. Jodel. Hallo, jodel. Dat zijn de buren, jongen. Kom. Let it go, let it go. Let it go. Ja. Let it go. go. The cold will not hurt you anymore. Wat was het ook alweer? The cold won't hurt me anymore. Ja, iets van die streek. Kom, pluimdief, kom. Kruimel. Hij heeft hem zit in mijn hoofd zitten. I don't give a fuck anymore. Een andere Volgens mij was dat een andere I don't tekst. give a fuck anymore. Volgens Dat is mij, parody, is volgens dat? mij is dat een, ja, volgens mij is dat een, inderdaad een iets andere tekst, ja. Maar dat geeft niet hoor, er zo. Geef niet hoor. Kijk, dat niet hoor. Nou, dat geeft. Kan daar een fotolijstje hangen? Ik kan ook deze doen. Ja, dat kan ook. Dat is 1. Oh, dan kan ik daar. Ja, ik weet ook wat ik daar doe. Even kijken. Dat is zo. Eventjes. Ja, dat kan. Oh, de licht. Oh, ja, dat is waar.
Waren dat deze? Ja, waren die. Nou, ik ben er wel heel eind gekomen, vind ik zelf. Mooi zo. Ja. Dat doen we hier.
Oh. No.
Jee, ik ben vergeten dat ding uit te zetten. Ik ben zo terug, beste mensen. Arrivederci, goedenavond, met Nova Meijer.
Die. Nou, potverdorie. Jezus, schrik maar dat. Niet zo schrikken, niet zo schrikken. Het is goed, het is goed. Nee, joh, ik had de telefoon niet uitgedaan. Dat had ik wel even moeten doen, maar goed. Nou, dus dat. Oké. Nou, met een beetje mazzel is Poes vanavond weer thuis. Ja, wat jammer nou. Erza. Het kan, het is mogelijk. Het is...
Zo. Zo. Bal. You're my king. Why would I not? Dat komt dan weer wel. What? Ach, krijg je. Kom. Het is wat leuk geweest.
Sorry. Oh, dit ja. Zeg je nou? Helemaal. Oké, dat betekent dus dat we woordtafels bedanken. Ja. Dit zo. Zeker.
Oven. Lukt dat mee? Straks. Waar? Even af, joh. Joda.
Jongens. Is niet Yoda. Nee.
Misschien moet ik straks maar doen. Hey! Hi Duf! Ja, mijn geluiden doen het niet. Ik weet niet waarom. Ik denk niet dat ik het aangesloten heb vandaag. Want ik heb vandaag ik heb een update gehad van mijn grafische kaart. Dus die punten moet ik je dan weer even teruggeven. Even kijken of dat ook alweer deed. Maar dankjewel voor het geluidje. Maar hoe is die met Dev? Goedenavond. Hoe is die met Dev dan vandaag? Oh, oké. Alles is wel goed gegaan. Hier gaat hij zijn gangetje. Ik ben bezig met een challenge van Lizzuin. Waarbij je dus een vorm van een huis krijgt. En die moet je dan zelf verder invullen, zeg maar. Daar ben ik niet mee bezig. In afwachting op de paardenexpansie, uiteraard. Mooi. Oh. En hoe is dat afgelopen? Laat ik het vragen. Wat heb je getekend? En was dan die challenge, was dat dan wie het snelst of wie het mooist? Of wat was daar precies de challenge van? Deze, beter. Ja, deze is beter. Beter. Ja, het is beter.
dinosaurus die het mooiste kon tekenen. Ah, en welke dinosaurus heb jij getekend? En nog veel belangrijker, wat voor dino heeft jouw neefje getekend? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Oké. Dat dus. Nu moeten we even kijken. De Spinosaurus. Oké. Ja, die schijnen het toch wel aardig goed te doen, hè, die Spino's. Even kijken. Als daar is het. Zien. Wat het wel. Hier. Heb je ze ook ingekleurd of alleen getekend? Doe eens niet, jongens. Op naar de juiste plek.
Die van jou was meer een Elvis-saus. Had je me een kuif gegeven of zo? Wat heb je ermee gedaan? Oh. Had het daar een beest in één keer in een kuifje? Ah. Ja, klopt. Morgen kunnen we de nieuwe pack spelen en hebben we de paarden. Ik ben heel benieuwd. Ik hou het een beetje op de afstand. Dat ik verwacht er wel leuke dingen van. Maar ik hou er ook rekening mee dat het best wel is dat er dingen in kunnen zitten. Dat je denkt van, wat is dit nou weer? Weet je? Je hoeft het niet meer te installeren. Ik moet hem nog wel installeren. Ja, dat moet ik nog wel doen. Tenminste, ik geloof wel dat ik dat moet doen. Mijn was vroeger, tenminste vroeger deed hij het automatisch. Maar ik weet niet wat er nou bij dat ding is dat hij de laatste keer dat niet automatisch deed. Want de laatste keer had ik 2 pakken besteld. Dat weet je nog wel. En toen deed hij het ook niet automatisch. Dus ik weet niet precies wat er nou, wat zijn diepere bedoeling is, zeg maar. We wachten het maar even af. Maar het lijkt me wel leuk om de paardjes weer terug te hebben na zoveel tijd. Want het is een lange tijd geleden dat we voor het laatst paarden hadden in de Sims. Ik wil zeggen, hebben ze dat al eerder gedaan, hè? Ja, in de Sims 3 hadden ze paarden. Oh, Ja, en daar kon je gewoon de vrije wereld met je paard in. En dat kan hier dus niet, want we hebben hier geen open wereld. Maar dat had je met de Sims 3 dus wel. Dus in de Sims 3 was het wel perfect hoor. Ja. ja, ik heb inderdaad wat gemist. Ja. Nou ja, het is de Sims 3, dus ik heb niks gemist. Maar... Nou ja, je hebt de Sims 3 gemist. Het was op zich was dat best wel een goeie hoor. Ik bedoel, ze hadden een open wereld. Je kon er eigenlijk alle kanten mee uit. Ze hadden autorijden. Dat vond ik nog het leukste. Want dan gingen ze dan auto leren rijden. En dan zag je echt in het begin ook echt die auto zo van... En dan sloeg die motor af en zo. Weet je wel, dat soort dingen. Best wel leuk. Ja. Ja, ik moet zeggen... ik ben voor beide. Ik ben wel voor een beetje voor de gameplay. Maar ook voor de meubeltjes en zo, dat soort dingetjes. Ik kijk alleen. Ik vind het sowieso leuk. Ik vind het altijd leuk als er iets nieuws te ontdekken valt, zeg maar. Dus ja, ik denk ik ga maar even de challenge van Lizzuin doen. Zoals je ziet. En die gaat lekker. Die in de pak van huisdieren bij de Sims 3. Hè? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat, Dev? Daar zaten die paarden in. Ja, inderdaad, dat klopt. En ik weet dat er een heleboel mensen een beetje, verbolgen. Een beetje oud woord, maar een beetje pist zijn over het feit dat dat niet meteen dan nu ook bij de huisdieren komt. Maar ik heb daar gisteren ook al een heel debat over gevoerd. Het is vrij simpel gewoon. Niet altijd werkt alles zoals dat je wil. En dat heeft EA Games echt wel ondervonden. Niet alles werkte zoals dat ze het wilden. Ik denk dat ze de intentie wel hadden gehad om het gelijk met de paarden uit te brengen, maar dat het gewoon niet gewerkt heeft. En voor de rest, ja, jeetje, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, men veroordeelt meteen en zegt, loopt meteen van, ja, maar dat dit, en ze willen geld trekken. En ja, natuurlijk willen ze geld trekken, maar ik weet niet wat er van maken moet. Ik heb zoiets van, joh, laat lekker, we hebben het nu, wees er blij mee. Ga niet lopen moeilijk doen, weet je wel, dat idee. Want we hebben het nu. We kunnen nu iets spelen. Dus dat idee, eigenlijk.
Maar er zijn al wel heel veel nieuwe ideeën die ik gezien heb. Die mensen hebben om te maken en om te spelen en zo. Dus het gaat wel goed komen, denk ik. Het gaat wel goed komen. Zo. Ja, dus. Heb jij al enigszins plannen van wat je gaat bouwen? Ja, een stal waarschijnlijk. De meeste mensen willen een stal bouwen. Ik heb zoiets van, oké. En wat ik dan toch zie, is dat de meesten toch die Amerikaanse stijl aanhouden van de stalbouw. Ik denk zo, joh, maak een Nederlandse stal. Ja, maar hoe ziet die er dan uit? Ja, als je hebt paard gereden, dan weet je hoe een Nederlandse stal er wel uitziet, toch? Zo moeilijk is dat niet. Een houten schuur. Nee, valt er mee, maar Nou, dan weet je, ik heb geen paardverein. nee. Hoe ga ik het nu ook wel proberen? Ik heb het nog niet gedaan. Nee, inderdaad, dat bedoel ik, Def. Het is dus inderdaad ook een beetje het hele gedoe. Ik vind dat ook een onnozel iets om te zeggen van, ja, maar ze willen alleen maar geld zien. Ik heb dus, ja, welk bedrijf wil dat niet? Geef mij één bedrijf die zegt van, ik hoef geen geld hoor. Laat maar, hou je geld maar. Hier, alsjeblieft, heb je mijn product gratis. Ik ben hem nog Ja, niet maar dat kan ook- tegengekomen. Dat kan ook te ver gaan. Het kan ook te ver gaan. Ja, dat klopt er zo. Maar al die andere pakken waren ook 40 euro met een wereld erin. Deze heeft ook een wereld erin. Nou krijgen we de paarden erbij. Iets wat we allemaal gewild hebben. Nou, mooi. En nog hoor je mensen van, ja, maar het is wel 40 euro, dat is wat veel. En ik zeg, ja, wat wil je nou? Wat is je doelpunt hiervan? Ik weet het niet, maar ik snap die mensen dan niet, weet je wel. Oeh, ja, dat is ook een hele goeie. Ja, dat is ook een hele goeie. Ik ga Pebbeltje namaken van Kingdom Come Deliverance. Pebbeltje. Ja, Pebbles. Dat was het paard wat je in Kingdom Come Deliverance krijgt. Pebbles. Ik ga weer. Ga je er vandoor? Dat is. Laters! Later. Doei, rustig aan. Oh, hij is er weg ook. En weg is hij. Hij gaat zo snel. Hij is zo snel. Maar ik ga Pebbles namaken van Kingdom Come Deliverance. Puur omdat het kan. Ik hoop alleen dat het lukt. Maar dat gaan we dus niet. Ja, dat is inderdaad ook een idee. Bojack. Voor Red Dead Redemption. Ja, Oh, nou, bezorging. Holy shit. wat zeg je nou? Nou, ik had die bestelling, ja, waar ik op zat echt te wachten. Ja? Kijk op bol.com. Bezorging wordt van nu verpakt. Je krijgt het vandaag. Nou, Dat denk ik niet. nou, Dat denk ik niet. dat is wel heel hard, Rijn. Dan moeten ze wel heel hard kosten. Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik Laatst denk, heb ik er ook geen bericht van gehad. Van het is besteld. apart is dat. Maar kreeg ik gewoon een netjes bericht van, hé, het is besteld. Komt Ja. dat. Ja, Nee, ja. niks. Nada. Geen Noppers. facturen, niks. Niente. Dat bedoel ik inderdaad, Dev. Een game maken is ten eerste, het is niet makkelijk, het is niet eenvoudig en dat vergeet men ook nog altijd. Want er waren er in het begin, weet ik nog wel, het was helemaal in het begin van de Sims 4. Toen hadden we dat hele karige pakketje gekregen en er waren een heleboel mensen heel erg boos. En er waren er zelfs een paar die beweerden van ja, maar dat is toch niet zo moeilijk. Je kan toch gewoon de gameset van de Sims 3 overzetten naar de Sims 4. Dat zit je toch gewoon over. Nee, tuurlijk niet. Dat bedoel ik. Tuurlijk niet. Je, Het gaat, moet weer aan worden gepast, de tekstjes moeten aan worden gepast. je wilt En de manier hoe het werkt.
Ja, en je wil is niet dingen hetzelfde vernieuwen, je wil het beter maken, je wil er nieuwe dingetjes in stoppen. Ja, En het is niet dezelfde software, dus het werkt gewoon nee, niet. inderdaad, nou die software, daar zijn ze mee op een muil gegaan. Daar zijn ze enorm mee op hun bek gegaan. Dat hadden ze niet verwacht. En ik zeg al, soms lopen de dingen niet zoals dat je het verwacht. En ook bij IE is dat dus het geval. Dat Oh. gebeurt wel vaker, dat is het probleem. Ja, maar niet alleen bij IE. Het is, kijk, laten we eerlijk wezen. We hebben dus bijvoorbeeld een prachtige studio, om dat als voorbeeld te nemen. Hebben we, hoe heet die, onze studio Wildcard. Of hoe heet die daar? Ja, dat kan. Ja, Wildcard. Ja, die maakt er ook een potje van. Die maakt er echt een potje van. Want wat die aan het doen zijn, ik weet niet wat die aan het doen zijn hoor. Maar die mensen moeten volgens mij gewoon terug naar de opleiding voor game making. Nee, maar ze hadden ook een andere engine, hè? Ze gingen het op een andere engine overzetten. En ja, ik ben er verder ook niet bekend mee. Maar je kan toch op je vingers natellen dat dat dus niet altijd helemaal zonder ellende gaat. En hun kenden de engine ook niet. Dat hebben ze ook aangegeven. Ze hebben het eerlijk toegegeven. Ze kenden de engine nog niet. Ze wisten niet precies wat ermee mogelijk was. En daar zijn ze dus een beetje op stuk gelopen. Want dat liep niet helemaal zoals dat ze wilden. Ja, en toen een paar jaar later kwam er nog eens een keer die fikse ruzie overheen. Waardoor een heleboel mensen van de Sims 2 van de Sims werden ontslagen. Oftewel zelf opstapten. Dus dat zijn dan ook dingen die erbij komen, weet je wel. Moet je daar helemaal achteraan. Ik bedoel, we mogen blij zijn dat de Sims überhaupt nog draait. Denk dan. Ja, toch? Kunnen het heel moeilijk gaan maken, maar ik denk dat dat toch wel een dingetje is. Maar goed. Het is niet iedereen met me eens. Hoeft ook niet, maar... Nee, even kijken, is dat nou? Is dat beter? Iets beter? Denk ik. Even kijken, dan gaan we dat doen. En dan doen we een strijpjes erop en zo. Deze. Nee, nou, dat bedoel ik. Het is, nou ja, weet je, we krijgen nu de paarden. We krijgen nu wat we hebben wilden al heel lang. Want er werd al heel lang om gevraagd om die paarden. Het komt er nu aan. Het zit eraan te komen. Morgen hebben we het. En ik hou mijn hart vast, want ik denk dat er dan wel weer een heleboel nieuwe gemouw opduikt. Want dan zal het wel weer niet goed genoeg zijn. Dan is het wederom weer niet zoals we het hebben wilden. Ik wacht het af. Ik zie het wel. Stel nog staan. Oh ja, dat is wel leuk. We moeten het toch nog afwachten. Doe. Even kijken. Zo. En dan. Eruit doen. Is het wat? Ja, dat is
ervan? Nee, dat is niet, hè. Zo. Denk ik. Dat is beter. Ja, het is inderdaad gewoon een kwestie van afwachten. En dan moeten we maar gewoon zien wat het wordt. En tot die tijd kan je er eigenlijk niks van zeggen totdat het uit is. Pas als het uit is kunnen we er meer van zeggen. Dan kunnen we er ook wat meer mee. Tot die tijd moeten we gewoon maar zien. Ik ben heel benieuwd naar hoe die wereld eruit ziet. Dat is een ding wat ik wel weet. Want wat ik tot nu toe gezien heb, beviel me eigenlijk wel. Dus dan wil ik even kijken hoe het precies werkt daar. Ach, en het gaat gewoon leuk worden, joh, met die paardjes. Lach toch. Er zullen er al licht ook wel weer een paar zijn die tot de diepe teleurstelling komen dat er dus geen unicorns in zitten, tenzij je ze zelf maakt. Ja, c'est la vie, denk ik dan. Dat is het leven. Ja, het wordt wildwestachtig. Dat is al bevestigd inderdaad. Dat was bekend. Ja, maar sowieso. Ik ben heel benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd naar de trails die je kan lopen met je paarden. Dat je dus inderdaad een heel parcours kan gaan paardrijden en zo. Ik weet niet. Moet maar even kijken. Ik zie het wel. Ik denk dat we dat allemaal een beetje moeten zien. Ik bedoel, het kan van alles zijn. Ja, toch? We moeten het maar afwachten. Wat zeg je? Ja, toch? Niet dan? Ja, nou toch? Toch? Niet toch? Ja, toch? Niet dan? Ja, wou ik ook zeggen dan. Maar toch? Maar? Oké. Ja, wordt toch? Maar? Ja, toch? Ik doe maar. Eh, Ja, lekker slap gelul, hè, Erze? Geeft niks. mooi, hè? Komt goed hoor. Arthur een beetje. Oh ja, ja, dat kan je dan ook namaken. Ja, dat kan dan ook nog. Ja, allemaal mogelijk. Arthur Morgan namaken en zo. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Het gaat in ieder geval leuk worden. We hebben weer genoeg te doen dan. We hebben weer genoeg te doen. Het is niet zo dat we op onze handen hoeven te zitten, toch? Ja, ik moet even kijken. Ik ga Pebbles namaken van Kingdom Come Deliverance. En ja, voor de rest weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik ga doen. Even kijken. Ik ga in ieder geval wel, denk ik, een soort van boerderij maken waar ook paarden en zo kunnen zijn. En zo. Ik wil ook dat kasteel wat ik heb, weet je wel, dat hele grote witte kasteel, daar wil ik ook stallen bij maken. Ga ik ergens neerpleuren op een heel groot kavel. 64 bij 64. En daar ga ik een stallen bij maken. Dus, en dan moeten we even kijken. Ik ben ook heel benieuwd naar de zadels die ze erbij uitgeven. Want dat is even een dingetje waar ik dan weer pieterpeuterig over kan gaan worden. Even kijken wat voor zadels erbij zitten. Even zien. Oh, dat is wel heel veel. Leuk. Zo. Nou, kijk. Is toch mooi? Is die mooi? Nou, moeten we even kijken wat we hiermee gaan doen. Want dit is natuurlijk ook weer een stukje analytisch werk waar ik eventjes naar moet gaan kijken.
als ik het nou... Mooi. 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 Dat moet kunnen. Dat daar. En... dat daar. Ja, er is ook een... is nog, het staat me niet heel erg meer bij, maar er is heel lang geleden ook een serie gemaakt. Oh, weet je wat ook leuk is? Mr. Ed, Talking Horse. Lijkt me ook wel leuk, die eens te doen. Lijkt me ook lachen. Oké. Kan een slaapkamer zijn. Dit een slaapkamer zijn. Even denken hoor. Dat is. Dit kan wel. En dan kan je misschien. Daar een douche en een badkamer van maken. Dan maak je hier gewoon het open. Raakt het van. Is dat? Dat zo. Ja. Ik moet ten eerste even een cappuccino maken. Concealer. Ah, het is tijd voor een cappuccino. Het is tijd. Voor een cappuccino. Ja, Het is tijd voor de cappuccino.
Cappuccino, cappuccino. Ik ben zo terug. Ga even cappuccino brouwen. En dan trek ik jullie aan de andere kant van de pauze weer. Ja, jij mag doen. Papa, zo. Oké. Nou, even kijken. Even op pauze en ben ik zo terug.
here. Hello, Mark. Hey. Hello. Good evening. Good evening. My sounds do not work at the moment, just that you know. So, don't use them. Because I have no clue still how to give back the points, which is stupid, I know. But good evening, Mark. How are you doing? In preparation of the pack that is coming out tomorrow, I am doing a shell change. Shell challenge. Hola! No, it's not a long break, but I had to also feed the cats because I got new food in and their bowl was empty, and that feeding the sack that I got was 9 kilos, which is about 7 kilos too heavy that I can actually the sounds here. People can give off sounds, right? You can come in and then make a sound and such. But oh my god, it is not working. Give me a second because everything is falling again. Oh, this is really. And Amivedi is quite busy as well. So yeah, we're doing good. I had forgotten that I had my phone on still, and so I was called during the stream, which is also a thingy. But yeah. Anywho's. Anywho's. Oh, man. Yes, I'm doing fine too. Yeah, there's a lot going on. Yoda has plaats. I have to actually walk the dog as well. Although he is most of the time sleeping. He just woke again. Because something fell, and he was like, what did fall? What did fall? Oh, let me see. So he's now again. I'm in voice. But I was asking myself, I was wondering, Mark, yeah, come to voice. I will ask you there. It's easier. So pop into voice. I'm there. And I'm drinking my cappuccino. Best moment of the day. The cappuccino moment. Hellos. Hola. ¿Cómo está? Evening. Good evening. Good sir. How are you doing today? Well, definitely better than yesterday. Oh, that's good. That's very good Yes, to hear. I will tell you everything what happened yesterday. Okay. But you wanted to mention something primary at the first. Yeah, I was wondering if you would Yes. feel or if you would like to also come and chat in social spelen at times. I don't know if you like that, but if you would, you're hereby invited to pop on over to social spelen, where I also at times reside. But this social Spielen or whatever the name is, I already butchered, is part of Discord as well, right? It is a Discord channel just like this one, yes. Okay, yeah. Why not? We can think about it in the future. I'm grateful and flattered by your offer. Yeah, well, the thing is, hold on, I'm getting a message from Dev. I wonder, Dev, what do you mean you are being wanted in a game? Are they after you? I think he's playing Red Dead Redemption. I'm not quite sure. RDR, great game. Yeah. I have that one too. And I am actually in the process of trying to see if I can find, and that is what I wanted to ask Dev.
That's what I wanted to ask Dev. Dev, are you looking for co-players in Red Dead Redemption? Because I think I might have another person that. Yeah, see, I saw it already. Ik speel Red Dead Redemption. Yeah, he's playing Red Dead. Yeah. I have someone Even that would like to play it as well, Dev. But you know already, I think. But yes, Mark, tell me what. what do you mean by what? No, not in that way. No, not in that way. No, tell me what you wanted to say. Oh, there are multiple things to say, really. So much Okay. happened. Okay, tell me. Well, first, subject number 1. Yeah. I've checked about the co-op games, which we mentioned when you Uh-huh. watched trailers for these games last time. Uh-huh. So first, I checked the Desperados 3, and this game does have no crossplay. It is No. no crossplay to any platforms. Oh. Second thing, Jack Alliance 3. Well, it's hard to get any information about the crossplay because this game is PC exclusive, to be more precisely, Steam exclusive right now. No. It's Really? not even released on Epic, and I've heard, or more precisely, I read about a comment made by THQ, which can be real because THQ can suck my balls, literally. Well, maybe not literally, screw these guys. Anyway, they're assholes, and they already said they may consider not releasing this game on any other platform other than Steam. Oh. Okay. Mhm. Yeah. That's like I I also I really don't checked- like that exclusivity, you know? Do you know why? They actually exclude a load of people that would like to get the game and would want to play the game, but because of the exclusivity for just PC or whatever, you know, it's not played by them because they can't. Really? So stupid. Yeah, you talk you talk like my old friend from UK, actually a real life friend from UK. Yeah. Tom. I've known him for like 14 years, and Tom always was saying like, "Oh, I love to be exclusively excluded." Exactly. Exactly. That's what you get. This is what was happening with Horizon. Horizon Zero Dawn. Yes, that one. They had that too. They had it first on only the I don't know. I think it was PlayStation, but I'm not quite sure. So Yes, it was PlayStation exclusive. Yes. Yeah. Released on PlayStation 4, then on PlayStation 5. yeah, so people on the PC could not play it, and I was like, this is not a strategy. This is stupidity. Because now you're excluding a load of people that would like to play it, but cannot afford a PlayStation. So Yes, but you must understand one thing with the PlayStation. I had been highly motivated fanboy of PlayStation, almost a true fanboy of PlayStation. I was Yeah. highly dedicated to Yeah. my major and main platform for almost 14 years. Yeah. And I understand the way of thinking and policy of Sony in general. You see, even though many people purchase this system, particularly PlayStation 5, which was advertised as the best gaming platform ever, which is of course a lie. It's not even the most powerful console ever. But however, you see the true strength of PlayStation lies in the fact of its large variety of exclusive titles. Yeah. PlayStation is very exclusive platform in which you have really great games like Uncharted, Yeah. The Last of Us, Horizon, formerly Killzone, Resistance, yeah. etc. And I think Sony calculates that it is more profitable to disallow other players on other platforms to play this game other than to allow them. Because if these games would be capable of playing on any platform like Xbox, PC and PlayStation,
PlayStation would lose its leadership on the exclusiveness. Yeah. So Well- in layman words, it would be pointless to buy it. Yeah, I can see. I do understand that particular level. I can follow it. However, is it a smart thinking pattern? No. No, of course not. But Sony is known for its enormous greed. Trust me, I've learned, I've suffered from this greed. For me, Sony is one of the tops when it comes to greed. Really. I can give you an example. When I was playing the SnowRunner back on Yeah, PlayStation yeah. 4. Yeah. At some point, Saber Interactive introduced the next generation graphics, the next gen update to Yeah. the game, Mhm. and on Xbox, if you wanted this update, you just have to download it. That's all, because you already own the game, so you don't have to buy anything or anything. Mhm. On PlayStation 5, because it was the next gen dedicated to PlayStation 5. On Xbox, it doesn't matter because it's like PC. You have only one system, right? Different systems, but operating systems on Yeah. one. Yeah. On PlayStation, each individual system, like PlayStation 3, 4, 5, is treated separately. Mhm. So they forced players to buy another version of the game for PlayStation 5, even more expensive than the original one released on PlayStation 4, only Yeah. just to be able to play. This is the policy of Sony. It's Not driven only by not only enormous that one. greed. Yeah, but it's not the only. It's not again. It's not the only game company that has that policy. There are a lot of game companies that basically go with that particular flow. Now, here's the thing: it's not so much the game developer that is actually agreeing on that one. It's more the owner of the particular device where it will be played on. And in the past, it was Microsoft, and you had another one that had it. And they basically make the game exclusive for and disallow the company that made it to also sell it to other companies to actually get it on PC or whatever. So it's not the company, Right. it's not the gaming company itself that has that problem, but it is the people behind the device, like the PlayStation, the Xbox, and all that want that exclusivity because they then think, oh, but then people will buy this particular game system to play our game. I doubt that because there will be a lot of people that go like, it's quite expensive. You know what? Not worth it. And that's basically what you see more and more because people just do not have the money. And if they keep on going in that particular way of, yeah, but you have to buy the Xbox or PlayStation to get this game, I think that they will basically cut themselves short. But hey, that's not me saying that to them because, well, if they want to do it that way, then do it that way. But it's not a smart way. Definitely not a smart way. Well, for PlayStation, PlayStation owners and users do have a problem with that. I as a user of Microsoft system don't have it because in most cases I have a so-called smart delivery, which means if I buy, for example, SnowRunner for Xbox, I have already purchased SnowRunner for PC. Yeah. So it doesn't matter. Besides, there is also a one theater or like anti-theater or counter-theater on the PlayStation. Usually prices of the games, except of course areas of sales, but prices on Xbox and PC are almost identical. However, on PlayStation, games can be way more expensive. Why? Because you have to pay for a license. Yeah. And this one is particularly absurd because it's like Sony asks developers to pay money for using the license of PlayStation.
And if my logic is correct, it should be exactly opposite. It should be PlayStation who invites other players to add more games to the general library of the games on the system. Yeah. But it's like we are punishing you that you dare to release your game over here, which is Yeah. such absurd. But trust me, this PlayStation is full of absurds. Yeah, I know. That I I've been am stuck aware with this of. madness for Yeah. 14 years. Yeah, I'm aware of that. That they have this idiocy, and that it is actually something that is quite old as well, because I know it as long as I have been gaming, and that is already for 23 years. So there you go. Like what? Yeah, I've seen this more before, so it's not new to me. Yeah, I know. You're well aware of the situation. It's just a shame Oh, that it has to be that way. Yeah. Can you give me just like 2 minutes, 3 Yep. minutes? I will No go problem. smoke No quickly, problem. and Yep. Smoke one for me as well. I will. But if I die accidentally because I smoke too much, at least you will pay for the funeral. Yeah, I will chip in on the funeral. Yeah. Okay. Okay, hold on. Let's see. No, it's not going to work. No. Even kijken hier. Wat hebben wij voor leuks vandaag? En Miss Inkelimen is ook aan het streamen, hè? Dat weet je, hè? Def? Miss Inkelimen ook aan het streamen is. Ze heeft alleen de microfoon niet aan, maar ze is wel aan het streamen. We hadden toch meer plantjes veranderd? Waar ben ik nog in? Even kijken hoor. We hebben oh, kijk, we hebben deze. Die is helemaal lief. Maar ik wil eigenlijk. Wat doen we dan? Even zien. Nee, wacht even hoor. Ik ga het even hier kijken. Even hier kijken. Ja, ze is met de challenge ook bezig. Ook met een challenge. Nou, nu niet dus. Even kijken hoor. Hier misschien. Hier ook al niet. Ik zou het denken. Ik zat te zweren dat er plantjes waren veranderd. Muur en alles. Nee. Weird stuff. Ja, hier heb je dus wel. Even kijken. Ik kan het natuurlijk ook zo doen. Zo. Dan eens even kijken wat er een andere kleur is. Nee, dat schiet ook niet op.
Maar in alle eerlijkheid, ik denk ik zeg het even, dat ze aan het streamen is, voor het geval dat je het niet gemerkt had. Want ze heeft nu, zegt ze het dus ook in de chat, in de Discord announcer van mijn kanaal. Dat is wel fijn. I'm back. Welcome back. Oh, that was a very fast smoke. Thank you. Yeah. Wow. Quick smoking. Yeah. Yeah. That in the army. How to quickly smoke. Because you were given like, you have a fucking 1 minute, private. Now move your private ass. Yeah. And anyway, another thing. During these games, I also checked one more game, which was the Aliens Dark Descent, an extremely highly rated game, which is considered the recently added best Alien game for the very long time since Alien Isolation was released. But this game has a co-op, but only a local split-screen co-op, no online co-op, so no cross-gen or Let me cross-play have a mode. look-see. You said Alien Descent? Because that one rings a bell. It does ring a bell. It's awesome game. I really wait for the sale to buy it because of course I can afford it. It's too expensive. Like every new game. I'm trying to open. There we go. I was wondering why Steam wasn't doing anything. Okay. It wasn't moving for me. And There we now, go. since we are on the Steam, or we're approaching to Steam right now, today, as a tradition, is the new season released for SnowRunner, season 10. I saw. Yeah, I saw. Oh, yeah, I have Alien Dark Descent. I have it on my wish list. If you open the Steam, we will check the trailer for the season 10. Yeah, that's fine. Hold on. Oh, Let me give a moment That's because I have to go back from here. Why can I not go back? Hello. Hola. why these games must be so expensive these days? Well, because everything gets expensive these days, and the equipment that they need to make the games and the people that are making the games need to be paid. The studio that they are in to make the games That's need to true. be paid. So yeah, it's just a thing that it's a course of time, I would say. I do suspect that at some point in time, I don't think I will actually be there around anymore, but at some point in time, I think games are going to be just such much integrated into the daily life that they are technically basically free for a small amount, because at some point it will be really saturated, if you know what I mean. Aye. Well, let's check Hold on. SnowRunner then, Yeah, if you are give me a done sec. with Give me a Aliens sec. Dark Descent. I'm itch. I'm telling you, psoriasis, really nasty. Okay, there we go. Yes, you have a little itch. Not that kind of itch, don't worry. Sorry, had to put that one in. Was an open door. Sorry. SnowRunner. We're going to SnowRunner. Yeah, that's what we are going to do. We're going to season 10 to SnowRunner. Greetings, runners. After dedicating our 9th season to firefighting, we are excited. Season to 10. begin Yes, it I can for hear you. Season 10. Fix Oh, it's just and connect. Xbox notified me about Bringing the fresh content and exploration voice chat. opportunities to our Ah. recent Year 3 It pass. said disconnected Let's and bid farewell reconnect. to Ontario with Oh, that could be the Discord. I tell you that much. Could be Discord. Doing that. SnowRunner, check the check season 10 fix and connect in the DLC section. Sweetie, this is season 10.
Oh, okay. Yep, Okay. yep, yep. Don't worry about it. I listened to you. Don't worry. It's all good. Are you ready for it? Washington. Are you ready for it? Yes, he's ready for it. Okay, cool. Greetings, runners. After dedicating our 9th season to firefighting, we are excited to return to Canada for Season 10, Fix and Connect. Bringing fresh content and exploration opportunities to our recent Year 3 pass. Let's bid farewell to Ontario with its maple trees and warm autumnal colors, and welcome British Columbia, More than ever. westernmost province of Canada. Composed of mountain ranges, ski resorts, endless lakes, and jaw-dropping landscapes, the region is an invitation to wonder and introspection. We are thrilled to introduce 2 new maps, brimful of new activities, and new trucks from our new and prestigious partners, Kenworth and Mack Defense. Oh, Max. Bad news Mac is, is good. The fuses I like have the Mack tripped, trucks. causing a massive blackout. Can you feel the electricity in the air? A storm has passed, wreaking havoc all over the place, and the thunderstorms have cut off power to most of the facilities. Even a ferry boat company is stranded here, and desperately waiting for someone to help revive its business. Fortunately, you can rely on new driving forces in the field. Shining with its relentless durability, the 2022 Mack Defense M917A3 makes the best of its 8 axles on a long 2-slot frame. A great asset to handle rough terrain better than any regular off-roader. But if you need a real old-school behemoth, the new Kenworth 963 will shine with its long bed and incredible off-road capabilities, no matter how far and treacherous your destination may be. These 2 new champions will be a handful as we navigate our new Canadian setting. Topped by a majestic mountain and its waterfalls, Duncan Bay is a typical industrial town off the coast of Vancouver, dominated by large factories, sawmills, and power stations. If you prefer solitude, you'll love the North Peak National Park, a much wilder area, where human presence is reduced to a small residential village and its fishing farms. Nature lovers will enjoy its huge lakes, fish shoals, and rapids, which will not be without danger for careless drivers. To restore power, you will need to complete many tasks, including carrying restoration parts and electric generators, setting up electric poles to reconnect the whole grid, and fixing crucial infrastructures like the local weather station, as well as tourist attractions like the ferry boat service. The folks are counting on you to be the spark that will bring the place back to life. Don't leave them in the dark. As usual, this new season also comes with free content for all SnowRunner players, including 10 new funny stickers and a brand new Big Crane add-on for your trucks. SnowRunner's Year 3 Pass and Season 10 Fix and Connect are available now on PlayStation 5 and PlayStation 4. PlayStation. Yeah. Do we have more videos? Let me see. They have pictures, but I'm going to see if there's more videos. No, they don't have more videos. Okay. So the pictures. People. Those who like the big trucks, like me. I like big trucks. Mack. That's my favorite. Yeah. I like the Mack. It's one of my favorites. What do you think about the trailer? Looking good. I'm very curious, and I like it. By the way, if you check this screenshot, it's new Kenworth added to the family of the super heavy cruisers, and this is the heaviest class truck ever added to SnowRunner. It's this one. Its weight is 55 tons. Okay, the bridge that you went over earlier in this video, I don't think that you will have to go over it with this one, because I don't think it will happen. It's not going to happen. No. I think you will actually go through. Yeah. Yeah. Actually, yes, you have to really carefully calculate your weight when you are passing the wooden bridges in the game. Definitely. Yeah.
I'm using the Mastodon super heavy cruiser, so I really have to avoid wooden bridges, otherwise I may end up in the river. Yeah, I can Oh, imagine very that. worse. Yeah, Yeah. yeah, I can imagine that. Now, here's a question that I have for you. Yes. What if I have the By the money? way, Yeah. one super Greetings, runners. important stuff. SnowRunner has crossplay. Yes, yes, you So, mentioned that before. So that so is if what you I. really, Hmm? if you want to, I'm sorry for interruptions. If you really want to try it, I can always abandon my campaign and join yours and help you with something, or just accompany you and spiritually. Well, it would be fun to ride actually in the same game, so that's not a Or problem. be a teacher. Yeah. Because I really definitely need a sturdy hand to actually help me drive those trucks. Because, as you know, I don't have a driver's license in real life. Why? Because I I mean, don't see depth and width. So that is going to be oh, a problem trust me, in this game as well. So there you know. in this game it's gonna be particularly problem because you are carrying super heavy Yes, cargos, super yes, long cargos, very unique special yeah. cargos, and these trucks are way bigger than a standard road trucks like in Euro Truck Simulator. Yeah, They're yeah, and here's the really, thing: in Euro Truck Simulator, I still cannot park backwards with a trailer because I have no clue. And really, my brain is really being a nasty bitch. If I go back, if I drive backwards with a trailer, it basically goes sideways. You know that, right? Everyone has that most likely. And if you that's true. yeah, and if you want to counter that, normal people know which way to actually turn to counter that it goes and ends up next to you. Now But it can be here, learned. yeah, well, if I told you that It can, I'm trying to educate me in that for about good, whew, well, at least longer than 23 years in real well, let's life. be honest, if I have to reverse with a trailer or a semi-trailer, I always switch to the external view because I always drive in professional way from a cockpit. That's But what in I the do as cockpit, well. yeah, but I'm unable. I have to admit, I thought about myself as a legion, but no, I have to switch to external view because I'm unable to reverse with a heavy cargo loaded into the trailer or semi-trailer to reverse properly with Okay. only using the side mirrors. So I'm not the only doofus in that particular department, basically. To be honest, I know a lot of legendary players. Well, some legendary players, and none of them is capable of doing so. So you are Okay. not alone. Trust Luckily. me, Good. this is very difficult thing, even in real life, Whew. for Yeah, well, experienced that's the drivers. thing. In real life, see, the problem is I don't have I cannot I cannot just look over my shoulder because my neck is locked. So if I want to do that, I have to basically twist and turn my upper body to actually look Well, I behind me. can understand that, but this Yeah, is but in car. in driver's license, if you're getting the lessons to drive, you're not allowed to do that over here in the Netherlands. You have to basically look over your shoulder and make use of mirrors. Actually, in UK, it's exactly opposite. You are supposed to learn how to reverse only by using side mirrors to make you a better driver. Yeah, And well, that's what they try to do here too, but that doesn't work for me because I have a brain that basically plays with me that goes like, "Oh, you have to go left, but we are going to tell you to go right," and I lose trust me, track of what is left and what is right, and I'm going completely bonkers. So yeah. trust me, this can be learned. Trust me, Simi, it really can be learned. When I was getting my first driving license, I couldn't do it after some time and training, both in games and real life. I have no problems with that. Yeah, well, It's the just trouble a is, matter of training and yeah, training. I've been doing it for quite some time, and I'm still not there. It's not working in any way that I try it, if it is in game or in real life. My brain just basically goes and makes a mess out of things. So, I doubt it.
I doubt it, but there we go. We can try. But this looks actually quite good. But I had a question about SnowRunner. Yes. The thing is, if I were to buy, as a new user of this game, if I were to buy SnowRunner, do I need the very, very, very first edition? Or can I just jump in wherever I want? I'm not sure I follow you properly. Okay, for The Sims, if you want to play The Sims, you need the base game of The Sims. If you don't have the base Yes. game, you can buy whatever DLC, but you cannot play it. Okay? The same question is basically for me about SnowRunner. If I buy SnowRunner, do I need the absolute base game of SnowRunner, or can I just buy the one that I like and go with that? I mean, do I need a base game with SnowRunner? Yes, absolutely. Okay. Okay. Yes, you absolutely need a SnowRunner is the main game is consistent with 3 large campaigns taking place in Alaska, United States, Michigan, United States, and Taimyr in Russia. Each new season is expansion, not a DLC. It is very important to not call it a DLC because it's an expansion. It expands by adding additional campaign with new tracks, new tasks, new cargo types. So, in my opinion, if you really want to have adventure, it is absolutely crucial to invest in season passes, which is always a way cheaper than a separate purchasing each season. You have like year 1, year 2, and year 3, and most likely year 4 will be announced. Besides these new campaigns, extensions, or whatever the way you call it, they're adding usually very powerful tracks. I'm using only one track, which is from the original base game. The other games are not. I mean, the other tracks are not, because practically a whole class of super heavy, which are the best, but also, well, at the cost of fuel consumption, enormous fuel consumption, which is understandable. Practically this class doesn't exist even in the base game. It's added by the DLC tracks and expansions. DLC because sometimes are like a DLCs tracks, which are very, very cheap, really, like $1 or $2. And I have another question. I do have a controller. I cannot use a controller. Let's be honest. I've tried many times, but I'm really a doofus in it, which will be fun. It will be fun to see me use that one. But I also have a steering wheel, which I used for Euro Trucker. Okay. Now the steering wheel currently is in Utrecht. That is why I'm not playing Euro Trucker at the moment, because I don't have the steering wheel here. And steering those trucks with your keyboard, trust me, it's a pain. You don't want to do that. So now my question is, if I use my controller, will that give me the same flexibility as a steering wheel, or does it go like the keyboard steering? Well, I put it this way. A couple of months ago, I was helping someone in the SnowRunner. He really wanted to some good tips and lessons how to drive in. After a while, he said, "Oh man, this is not posting about myself. It's just what this person said. I'm No worries. humble person, avoiding this kind of situations." He said, "Man, you're the legend, and I really want your driving." After a seconds of life, I said, I'm not using driving wheel. I'm using controller. You're using a These controller. guys were, the controller in the SnowRunner has a different function. It may serve like a steering wheel. For example, the sticks can rotate like a wheel if you want. It has a multiple options to personalize it. So, in my opinion, yes, absolutely. But I am a person who played on the controller for the last 16 years. So, well, the thing is, I want to use the controller because I bought it and I've basically never used it.
I don't know what controller you have. However, I have a SnowRunner simple is one. very SnowRunner is very tolerant for controllers. Most of the controllers are comparable. Most of the driving wheels are comparable. Even the keyboard has this special feature to use it like a steering. I don't know how it works because I'm not using steering keyboard. Well, Sorry. the thing is that I started playing Euro Trucker with my keyboard back in the day, but that doesn't really give you the vibe of sitting in a big truck and driving and all that, because it's a keyboard. No one drives with a keyboard in the real life. It's not done. So I wanted to have a steering wheel. I got myself a cheap one, not a very expensive one, but one that worked. Managed to actually install it for Euro Trucker, and I absolutely adore the thing these days. It's a small one. It's not a big steering wheel, which is a bit of a shame, because with the big trucks and all that, you have a bigger steering wheel. It's a sports car steering wheel. So there you go. That's a little bit of the downer of the entire thing. But it basically makes the steering of the truck way easier than with a keyboard, because with a keyboard you can only do as much as press, for instance, to go left, you press the A, and if you don't want to go all the way left, you just hit it, just small hits. Yes, it's about the way it does work. Yeah. Keyboard works in the analog way, so Yeah. it's either 0 or 1. Controller works the same way as steering, so it has smooth 0 to 99 degrees. Yeah. So, yeah. Anyway, you just said about the keyboard, and I was laughing inside because there's a YouTube channel of a Polish guy who tries to visit and drive the most powerful trucks of the world. And he went to Russia to drive the former Soviet monster known as the Mastodon or Mas 543. And he didn't know that this 36-ton truck doesn't have a hydraulic support. Oh boy. So he had to manually turn the 4 axles of this truck. Well, he was a big boy, twice bigger than me, but he said after like 15 minutes, he said, I feel like after the 24 hours working heavy labor in the coal mine. Because if you don't have that, you cannot turn the blasted. Yeah, I know. Yeah. I know the problem. If you don't have that, you have to really work hard to get the thing a bit moving from left to right or whatever, you know. It's not done. Not done. Yeah, that's perhaps why all the drivers from the past always has a very muscular hands and arms. Must have. It could be explained. Yeah. Because I've been driving when I started doing my driver's license. I had driver's lessons. I had them, but I never finished them. The thing is that the first car that I drove had no support. What you just said, the hydraulics or whatever. I don't know how you call it in English. In Dutch we call it stuurbekrachtiging. That's what we call it in Dutch. So basically what it does is it helps you steering the wheel and turn the wheels, because it's quite heavy if you don't have that. So the first car that I started driving didn't have that. Second car that the second school that I did driver's license with in the second round didn't have that either. The third one was a Toyota Corolla. Never forget that brand of car, because it was driving like an angel. It had the hydraulic stuff. So I was really happy with that, because I'm a small woman, and me being behind the steering wheel in a car having to work that hard, it is no fun. That basically leaves it. You know, it's not driving a car. It's no fun then. And I still love driving cars. I'm actually addicted to it. I cannot do it, but I'm addicted to it. I like it too. And these most modern cars, even trucks, all have electric or hydraulic support or both. Yeah, These luckily. days it's standard. Yeah. Luckily, it's these no days, more, yeah. no more contest like in the Who is Arnold Schwarzenegger over here.
Well, to be very honest, I'm glad that they have that now. But for me, it's too late because I'm not going to do driver's license anymore. I'm done with it. I had 3 rounds. I managed to get the papers to actually request the final exam, but never got to actually do the final exam due to financial problems and stuff that basically hit me in the face real hard. And I had that happen 3 times in a row, and then I basically was done with it. I was like, okay, this is not going to happen for me. That's clear. Because every time when I'm nearly there, something comes up, prevents me from going there. So apparently, something is telling me, don't do it. Okay, then I'm not going to do it. So yeah, there you go. Sometimes you have to listen. Simi, can we pause everything for a second? I know you are supposed to play different game or something, but I wanted to tell you one last thing which is in my head. Thing which made me really depressed yesterday. Uh-oh. I was in the sinkhole. I really regretted the fact it's Tuesday, so I cannot join the talk and vent it out. It was very difficult for me because I was stressed beyond limits. I met the very high level of toxicness in Fallout 76, which is weird. Fallout 76 is one of the least toxic and salty games I know. Yes, it is online game, but the community is very, very good, very nice, very decent. Most of the people are really helping. From what I've seen, yeah. This is the online game. Yes, of course, it's the first ever online Fallout. However, online refers usually to the fact that you play with the other players, but it's not like MMO or PvP because it's just you against environment. Yeah. You join forces with other players in public events, or just you do in your campaign missions, whatever. You explore together, you can say hi, drop something as a gift or whatever. Yeah. However, initially when the game was released, there was a PvP, and PvP was the main core of the system. After the hate of the gamers that it's not the Fallout we wanted, it's not the franchise was absolutely abandoned. The Bethesda great an awesome job by completely redesigning the idea of a game, and right now PvP is only then totally gone. Moved to the multiplayer section. Good. Our campaign is just adventure mode, which you play with pleasure and love it. Yeah. However, there are 2 instances in the game which PvP technically can be triggered, even though you have a pacifist mode on permanently, so we cannot attack other players. No, but you can make it really hard on them. I know, yeah. That's a very good point. You are very smart. However, there are 2 instances. One instance will be soon removed entirely from the game by the upcoming season 14, which going to be released in August. And there is one thing still existing in the game. It is you have to really try to trigger it to PvP mode, but it can be done. And yesterday I met people who really tried hard to do so. Well, there are workbenches in the game. Some locations may be in the form of workbench. Workshop, sorry, or some locations may have additional workshop. What's workshop? Workshop is the place where you can manufacture some sort of resources. I know, like copper, iron, food, whatever. If you go to the workshop and there is no nearby, no enemies, you have to usually clear the enemies before claiming the workshop. You start claiming the workshop, and then you have a progress bar around you and like 20 meters in radius, saying that 10 seconds more to own the workshop. And during this time, if any other player who has not pacifist mode on will appear, he can actually challenge you, so he can attack you freely at this within these 10 seconds. 99% of people not doing this, because if they see that this workshop is taken, it's already displayed on the map. They see icon. And also because they don't like the PvP situation in general. Besides, there's a general fair play. If they see if the workshop is taken, they look for another workshop.
Yeah. of the Yeah. whole huge map. Or if they see somebody is capturing the workshop, they will wait. Yeah. Allow him to finish the workshop, claim it, because it's you usually taking workshop these days is mainly for the challenges, daily or weekly challenges, just like Yeah. capture a free workshop or something. Mm-hmm. So this challenge was also appeared yesterday as a weekly challenge, saying complete daily, weekly challenge by finding recapturing the free workshops. I completed 2 of them and went to another one, Yeah. the third one, and I was attacked by the another player instantly when I was trying to capture it. When the well, it's funny because he didn't even reveal himself, to be honest, and he was in the cloak mode, in stealth mode, crouching. Okay, It yeah. was bloody build. I hate this build because this build is created for mayhem, and I know it already. That's what they call grievers. Yeah. Okay. Yeah, Yeah. agree. So, yep. And so I returned to this section and tried to attack. I got pissed, to be honest, really. Yeah. So I Yeah. wanted to kill him because I was like out leveling highly. Also knowing that this guy is looking for me and he's hiding in the dark. If he's hiding in the dark with a stealth mode engaged, he can really quickly kill me, particularly if he has a armor penetration rounds. Yeah. I am using power armor, but armor piercing rounds used against other player can really quickly penetrate it. And Yeah. he Yeah. killed me again. So I sent him a message and say, what is your problem, mate? Why are you doing this? You couldn't wait just goddamn 5 seconds. I didn't finish. And he said, oh, shut up, you Polish scum. I said, Jude, you are offending me. It's already issue to be reported to Bethesda. But I Yeah. don't want doing things like this. Why are No. you doing this? And he said, because I'm salty bitch. And that was just end of the story. I just left the thing, but I saw he killed other players because he concealed his identity. So people thought nobody is here, so they went. This is actually a grief because after kill, if you have a lot of money, and you are killed by enemy player, you will drop 1% of this money. In my case, I had almost maximum amount of money I can have. So Yeah. the guy earned a lot after my death. Yeah. Yeah. So It's sad that these people are around, and to be very honest, I see them more and more popping up in different games where they normally never would come. Like for instance, what you're saying now with Fallout. You know, you don't see them normally in those games, but now they start to actually cross over to these games as well, which is really sad to happen. Actually, it's a really sad thing, and luckily Bethesda, as far as I understood, is very against it. I know that. yeah, they're obsessed about removing these things. Yeah, Yes, but yes, they have very Bethesda strong policy. is very harsh about it, but there are companies that are really not. One of them, let me tell you, Ark. Ark really couldn't give a shit's ass. They don't care. No, Why that's should sad. they? Yeah, which really is sad because in Ark it is PvP for mainly. The majority is PvP. But if you have a server that is non-PvP and just PvE, because you have a bunch of people on that server that like to build, and then one of those idiots comes in and basically does things, yeah, that really ruins the fun, to be honest. And I know that Studio Wildcard is basically going like, oh yeah, you had a problem with a griever. Yeah, well, guess what? We cannot do anything. Yes, you can, but you're not doing anything because you don't want to. That's a choice. So these people that grieve apparently do get more ground as time passes, which makes them also flow over to games that they normally would never go to because it's not holding their attention. But apparently people are now getting wind of certain games that are actually still out there, having a pacifist way of playing, in a way, and yeah, you see it a lot. I find that very sad to hear, but yeah, you see it a Think lot. about it.
Was it salty? Wasn't it? That person was not salty. That person basically was bored. And bored people are very annoying people. So it was an annoying idiot. That's basically what I would say. Yeah. And if he would lose internet, I would really not shed a tear. Because I personally think that type of people should basically ban from internet altogether. They don't belong there. They don't know how to play with others. They basically hoard and think only of themselves, and they go like, oh yeah, I am Apex, No, you're not. You're sad. That's what you are. Apex is something different. You do not understand that word. Don't even use it. There you go. Yeah. Well, that's me. I would be very Amen. angry as Amen well. to that, sister. I would be very angry with that kind of people as well, because they really annoy the shite out of me. I was one day playing in GTA 5, and GTA 5 is a breeding ground for that kind of people. But, Really? yeah, there are a lot of griefers in GTA 5. If you go online, it's just no fun. It's absolutely no fun. They go ballistic on it. And again, GTA 5, the people that created it, the company that created it, is not really doing much about it. So, is it fun? No. So most people that want to have a normal GTA 5 play offline in groups in their own separate chamber, so to speak. In their own separate channel. Because I can tell you what. Huh? No. Carry on first. I will. Because finish later. it's no fun to actually come into the open server and do your chores there, because technically that's what they are. They are chores. You know, do your chores there, get your points. It's no fun to do that on the public server anymore, because you cannot even get to do that. Because every time when you are walking around, and if you have money with you on GTA 5 and you're killed, your money is gone. Yeah. So it's no Well- fun. Yeah. Yeah, I agree. I Mhm. agree. Well, after whole the situation, I was very depressed and stressed. It's very easy to stress me out these days. Really, really easy to stress me out. I don't want to worry you, but I'm in poor emotional shape recently. Anyway, I was playing the very important public event, very hard one, and in the public event, pacifist mode cannot be off, so it's always on. Yeah. So if you just shoot at the player, you just shoot him, no damage. But this idiot appeared, and my friend also appeared. I told my friend about the situation. Well, he was an oasis of calm, so he said, "Well, let's hope these idiots don't have a cloning device." Oh yeah, that's also one of those things. Yeah. And when the event started, he well, German, but he speaks English fluently. Yeah. He lives in UK, but Yeah. he's original German, and he started to annoy this guy. I think he knew I will feel better if see that someone is actually on my side too. Yeah. So he started to shoot him. The guy was just running around, and he was shooting and shooting you. And this idiot asked him, "What the fuck is your problem, dude?" and my friend asked this. Answered this guy and said, "Oh, I'm sorry, yeah, mein Freund. I'm just like to be salty bitch, yeah." Yeah, you do the German accent really good, by the way. There you go. Actually, my friend can talk like that. He was Yeah. always annoying people. People were like, instead of what is this and what is that? Yeah, what is that? Yeah, people were freaking. Was is dat? Verdammt nochmal. Yeah. I speak German. I speak German as well, but I cannot do the accent. Okay. So I'm really appreciating those that can do the accent, and you make that accent very well. So I was like, oh wow, yeah, you have to be able to do that. I have
never been able to do accents pretty good. Yeah. You're welcome. Well, I have a lot of interesting friends in particularly Fallout, as it is my daily game I play for years. I also has a friend from Russia. Well, he's democratic, modern Russian. He doesn't even live in Russia anymore, but in States. But he sometimes tries to, piss people off with the Russian Soviet talking. And I remember when he greeted me publicly on chat, and instead of say hi Mark, well, he knew my nickname was Yeah. Mark the Angel, of course. Yeah. Ah, mein friend, welcome, comrade Angelov. Yeah, well, you could do Uh, that. Yeah. But you have to be careful with that. You have to be careful with Yeah, that we have to because be there very might, careful these days. yeah, because there will be people that basically might actually take offense of it. Because let's be very honest, people are very quick to be annoyed, which of course is understandable in certain situations. Oh, by the But way, I'm sorry, did I ever told you or even send you photos from the from the we what? took from Fallout 76 of this Russian guy camp who was so proud Soviet? Not that I know. Oh, there was like a camp built because you have a camps, your own houses you have in Sims or something. We have in Fallout. It is a matter of pride for many. So I've spotted the house in which guy had oh my god, how is it called? The item you place on the ground to clear your shoes. Oh, I forgot the name. The What? mat, not mat. The- Entry mat. Oh yeah, you mean the mat in front, the welcomes mat. Oh, the walls, my yes. So his mat was made of the Ukrainian flag. Yeah, I see where he comes from. I see what happens there. You have to wipe your feet on the Ukrainian flag. I don't think that there will be a lot of people that will be happy about that. Yeah, and of course above his camp, big letters saying "Long live the Russian Empire." Oh boy. Well, that really- is asking for it, to be very honest. I mean, if you yeah, get it's very in trouble, provocative. yeah, if you get in trouble It's with very that, provocative. yeah, if you get in trouble with that, I can imagine where that comes from. I mean, that's in these times, you better be very careful with those. Just saying. Oh yes, you're gonna Yeah. be. Yeah. You're gonna be. Yeah. Well, thank you, Simi, for listening to me for all these subject urgent matters I have to be Always, no attended worries, to. no worries. I mean, let's be very honest. It's very simple. Go from the point of view that you imagine that you are in the shoes of the person that you are listening to that has the problems and all that. You know, you would like to have others to at least listen. They don't have to give you a solution or whatever. Just listen. That will be already good. I'm not always good in it, just letting you know. I'm not always good in it, and I have a tendency to basically share an opinion that not everyone is very happy to hear. I'm warning because what was that? I said I know that. You know that already, yeah. Well, for those that do not know, I have no problem with listening to people, but I'm not always very good at it. So sometimes I mess up because then I start to give my opinion, which I should not do. I know that, but I still do. And then I go bad. Yeah. Then I want to drown myself. Then I'm like, why did I do that? Really, why did I have to do that? Why did I go there? Really? Why? Why? Because I hear myself and I'm going like, no. No. Just no. Yeah, Don't yeah, go there. No. yeah. Shut up, woman. Shut up, woman. And I can't. I'm like this bloody idiot ranting away. Yeah. Also, one more thing concerning SnowRunner. As you said earlier about the pricing, the DLCs, expansions, and base game, Yeah. you are fully able also to get the like a ultimate bundle, the bundle of all
season passes together. Yes, I combined saw will it. be Yes, I basically. saw it. It's a way cheaper. That's most of the game. Most of the time is when you buy a bundle of stuff, you get always a percentage off. So that's indeed cheaper. It's cheaper to do that. Yeah, yeah. But it's also very good opportunity to wait for some sort of a sale. SnowRunner is, to be honest, quite often on sale Yeah, on Xbox I know. and as well on Steam. Yeah, I know. It's often on sale in general. But the thing is the timing of their sales, and not only not only Snow Runner, but each time in Steam or whatever, I don't know what it is. They must smell it. I think they must smell it. When there's something coming out that I am really looking forward to, and I'm having saved my money up for that particular game. Okay. Now, for instance, this is now the situation with The Sims. Horses are coming to the game. I have been waiting for ages for horses because I have a story in my mind and I need a horse for that. Okay, so now the horses are coming, so that's good. Now here's the problem. During that same moment, other stuff comes out as well. Other stuff that I've been waiting for eons to get my hands on as well. And I'm going like, really? Now you're going on sale? This month you chose exactly that period to go on sale? Really? So yeah, I hate it when they do that. I hate it when they do that. I remember one particular thing which annoyed me beyond limits. I got pissed, in layman words. Yeah. I wanted to buy Cyberpunk 27. Oh, yeah. That's one that I'm looking for still as well. And I purchased like a 50% lower. Mm-hmm. And a week after, the Cyberpunk 2077 appeared as a part of the mega summer sale on Microsoft. And it was minus 70%. I was pissed as fuck, yeah. really. Well, here's another thing. You will like this as well. I bought back in the day The Sims for €70, which for me is quite a lot of money, especially in that period of time when I bought it. Okay, I had been saving up 70. my what? 17 or 70? 70. Okay, it's a lot, Yeah. even by my standards. It's quite a lot of money, okay? But I wanted to have The Sims 4 because it was The Sims, and I've been playing that as long as I can remember. So I wanted to have The Sims 4, and I knew it was coming out, and I had been saving my money for it, and I really had a trouble saving it because it was a very difficult time for me. But I wanted to have the game nonetheless, so managed to save the money and hold on to it until the game came out. So I have paid €70 for the base game. Okay? Now Yeah. we basically fast forward time until I think this last year or the year before. Guess what they did? Guess what EA did? And oh, trust me, they pissed a lot of people off with that one. Guess what they did? Well, they lowered the price by, I don't know, half? No, it's for free now. Oh, bloody awesome. Exactly, that's what I saw it. I would be pissed even more. Oh man, I was livid. I saw it and I was like, really? Really, EA? I I defend would you. literally leave my body and soul. I defend you since the last moment in life. I have been defending you and your persons that made this game, and this is how you repay my loyalty? By giving it away now for free? I hate you guys. I still am pissed about it. It's 2 years later, I'm still pissed about it. I'm still angry. I don't blame you. I would be as well. I was like, oh, you should have known how hard it was for me to even buy that first game. Really, it was really hard. I was in a really bad shape, and I desperately needed some fix of The Sims that basically kept me on my feet. I bought it for €70, and this is what they do to me. I hate them.
So By yeah. the way, don't tell Miss Ann Kalimon our conversation about PlayStation. Just it got to me. You know, she's a huge fan of PlayStation, Sony's PlayStation. She made me feel offended. I was against Sony after all. I don't think that she would be offended at that. I mean, Miss Enkelman has good brains in her head. Don't worry about it. She's an okay person. I see. Yeah. Well, I she's don't know good. her as She's well good. as you do. She's good. She's good. I don't know her that well either. Let's be honest. I have been wrong at some certain moments, in time. But I do happen to know that I don't think that she would be feeling offended. She has the PlayStation and she has the PC. The reason that she plays on the PlayStation is because her PC is not able to handle the games anymore. Not as good as that it did once. So in a way, I'm amazed that she even has a PlayStation because I thought that she was not living that large as I am either. I would not know where to place the bloody thing. But yeah, she has one, and well, she's very happy with it, which is good. I'm happy for her that she's happy with it, but I don't think that she will scorn other people about the fact that they Okay, said it's that. good to hear. It's good Yeah, to hear. If you vouch for her, I vouch for her. If it is, if I have vouched wrongly, please don't shoot me. no, I won't. No worries. But it's good to have good people, decent souls on the chat. However, I have to admit, sometimes I miss like a drama, a small, significant, or even big, significant. I don't know. I can't explain this perversive feeling. Well, if you want Like, I don't drama, know, like I don't know, Flexi suddenly dropping in and saying, "Oh, fuck you all, bitches." well, I don't think that will happen because she's banned. I don't ban people quickly, but she is banned, and I am not going to undo that one. So that will How not about happen, Panda? sadly. Is he banned as well? Yes, he's banned as well. I banned them both. Okay. Yeah, yeah. So that's no longer happening. But if you want to have a little bit of drama, I can provide that for you. I mean, come to Social Spelen, and trust me, there will be drama enough. Really? Oh, there Do you can be have drama. any specific individuals in mind Yes. with whom I would rather be not comparable? You are very not compatible with Soraya. Who is Soraya? I've Soraya heard is, about her so many. yeah, Soraya is Evil Queen. She's a very friendly person. Let me be very honest. She is friendly. But she has a certain character that you need to be able to deal with. Such as? Such as. Unless you don't want it to reveal it because it's private stuff, so I'm absolutely fine with Well, it. no, it's more that I have to basically word it in a proper way because otherwise people may be offended me saying certain things in a certain way that they go like, yeah, you should not say it that way. So I'm thinking of the words in a proper way. Soraya is, she's challenged mentally. Let me say it that way. Challenged. Yeah, she's mentally challenged. She To be has. honest, I have no slightest idea what do. No, I'm trying to basically explain it a little bit better in a way that. You know what? You will think about it, and I will be back in 10 to 15 minutes because I Yeah, have to well, really. that's good. Take your My time. toilet is waiting an hour already. Take your time. So yeah. What are we going to do? Let's see. La 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 la. I think. Because I want to have it a bit pretty and a bit rich. Like that.
Yes, and then we are going to put a toilet here as well. However, um, I'm going to turn it around like this. And I'm going to put you here. Like that. That can go here. And maybe this can go here. No, this can go here. And then these can go. Oh, come on. There. And there. Mm. And maybe we can do the toilet here. If we do the toilet, let's see. Okay, put it here. Anyways. That one there and that one there. Yeah, then we will put the toilet over there. Because, you know, because reasons. Put it there. Put it like that. I think that is better. Yeah, I think that is better. For some reason. Don't know why, but I think it's better. Now we are going to fill up the clutter a bit. This one or that one. It's too much. That's better. Okay. Okay, can I? Okay, here we go. That's better. There. There we go. Okay, so mirrors. Mirror. Who's the first? That would be Snow White, my queen. Because she's the first we all have seen. Snow White, that nasty little bitch. I'm going to smite her when I see her. I'm going to give her the poisoned apple. And she will die. Because I want her to die. Yeah. I know, people. I know. What the hell are you talking about, woman? You are doing crazy stuff. I know. But there you go. There you have it. This one, no. No, she goes. Okay, doors. This is better. You have a... Okay, hold on. Go downstairs. Where is the door? Where is that door? Where is the door? Where is that door? There it is. There it is. Yeah, up again. So
Stairs. And there. Now, for this, we need a little bit of hiding because people will be looking through it and will be looking right into the bathroom, which is not a very profitable thing that you want to have happen. So, maybe we would need to go with this. And then this. What we also could do, take that one away, is we could go with here it is. Okay, well, oh, it's too big. It's too big. So, look at this. I see something. Go back again. Yeah, that works. Fine. Okay, there we go. Okay. I would like to have very pretty curtains. This would help. That will not do anything. Oh, this would work. Yeah, this would work, but we have it in colors. Yes, we do. Very pink. Highly pink, yes? Yes. What we want. And we have these as well.
Oh, this works. This works actually perfectly. Oh, yeah. We're going to take this one. What? Might want to this one. And then we have another one. That one. Yeah. Oh, this one has to go up. Wait. Oh, it doesn't go up. Oh. No, it's fine. See? So they can actually close those curtains when they are bathing or whatever. That will work perfectly fine. Yes, I'm happy. I'm satisfied. Yes, yes. Okay. No. Um, maybe so. Maybe so. This might actually work. That's one. And then this one smaller to go there. Oh, actually, that's not correct. We have to move there. It's better. And then we have the here. Will be overlapping a little bit, but it's not much. It's fine. Yep, that will work perfectly fine for me. Okay, so flowers. Or floral arrangements, as they call them as well. I'm back. Welcome back.
Yeah, well, considering what I wanted to say about she is a fine she's okay. Okay, so she's not nasty. But the thing is that she has moments that she has no control over what the hell it is that she's doing or even saying. She is very loud. She's very present. Um, and she can be really rude mouthed. Uh, she, yeah, what's how to say it? Well, the thing is that not everyone can actually deal with Soraya if Soraya is having a day, so to speak. She sounds like somebody who is not necessarily know how to control herself. No, that's what I'm saying. She is mentally challenged, which means Well, she has you're right. I'm not a fan of this kind of people. no. I believe, as you judge over me, probably I believe in a superiority of a mind over body, and I believe I can control myself in most of the Well, situations. the thing is that she is, as I said, she's mentally challenged. That means that she is of a lower IQ, not because she wants to, but that is how she's born. Okay. But she's borderline, so in such a way that she can sound in other days, she can come across quite normal. Um, but that those are very temporarily moments. Um, as I said, she has a tendency to be very loud and present. She's not even aware that that is actually a problem. It can be a problem. When people tell her to shut up, she will do so for a short period and then everything starts again. Not because she wants to, she is literally not aware that she is being a nuisance or that she's being annoying. If you tell her that on a normal way, it's fine, and she will try to actually contain herself, but she's not able to do so for very long times. So when she is in the voice in the Discord in social spelen, we basically just how do you call that? How do you call that? How do you say that? I'm not We sure what you tried. we are condoning her in such a way that when she is in such state, we basically have learned that she's not doing it on purpose. That's just Soraya. We just You know mean that it's just her. That's her. you try not to encourage her? We try not to encourage her. We basically try to tell her that she should stop, but she's not able to. She can do it for a short period, but she cannot hold on to that for a very long period. So she would like to, if she could, but she can't. You have to basically meet her to know what I mean. I think, as I said, she's not a bad person. She's not a bad person. She's absolutely not. But people have a problem with her because she can be really a pain in the ass. Not because she wants to, but that is coming with her mental ability. I see. Well, after all you said so far, I am not entirely sure I wish to talk to her. No offense. No, I know, but see, the thing is, you don't really have per se to talk to her. But if we were in social spelen, say that you come to social spelen and you basically go into the voice, and I will be there, Erza will be there, and say Elevation, Ghost, or whomever that may be there. If Soraya comes in, she responds to just everything. She's very easy to respond. Not because she wants to, again, but because she authentically does not have a knowledge of the fact, apparently, or it's not staying with her, that knowledge. She knows it,
but she cannot control that part. If you would speak to me, she would answer. She would answer like you are talking to her. And if you tell her I was not talking to you, she goes like, oh, okay. And then she goes on with what she's doing, you know. So she doesn't have a problem with you telling to her, but she has a problem with actually keeping to that part and then not reversing to answering when she was not even talked to. Okay. I think I understand now. Mm-hmm. Mm-hmm. And Well, two things. yeah. Carry on if you wish. Yeah, no. I was done. Yeah. Two things. One, thank you for the trust you put in me while talking about someone else and it's person's private stuff, particularly sensitive stuff. Means you put a lot of faith and trust in me, and I'm honored. Mm-hmm. Obviously, it's one thing, but you know me enough for these years. But I'm rather a person who's not openly talking about someone's back. No, I should not. I Um, should not say this actually either. But this is the thing. If I invite you to social spelen, this is what I said to Erza as well. I basically stated. I said, well, I could bring him over here because Erza said, well, why is he not ever coming over here? I said, well, because I never asked him to yet. Because I know he will most likely clash with a certain person that comes here as well. And Erza first thought that I was talking about him because he basically can behave as a total asshole, but that's Erza. who is Ezra? I've heard this Erza, name before. Erza is the person that owns, quote unquote, basically he was shoved it on his lap and go like, here you go, you want to do this? Good, you go and do that. Erza is one of the players that I met way back when I played Ark Survival Evolved. And Yes, this one who played Ark even before you. no, he basically started playing after me. Really? Yeah. So who was the veteran you've met in the Ark? What was the person you mentioned once who was a veteran of gaming in the Ark? He's also kind of your colleague or No, he's whatever. not. No, that would. I think I've been referring to that person, and that was, I think, Fun Family Gaming. I think. Oh yes, Fun Family. Yes, Yeah. Fun Family Game. Yes. And Fun is part of a different group, but Fun is also basically member in Social Spelen. He never frequents the place because he's always busy with his own group and all, his own people, of course. But he is a part of Social Spelen as well, not actively. Let's say it that way. Not many are actually actively part of Social Spelen that actually are in this Discord as well. But here in this Discord, not many people are active that much either. You, Prophet, Miss Enkeliemen, Dev are the main ones that are even saying something. Matthias, sorry, forgot him. But yeah, not many people. Basically, from all the people that are here, you are the one that is the most active one. And then you get a long period of nothing, and then others come. That's basically what happens. You sounded like a you sound like explanation, not explanation, description of Usain Bolt, who the greatest legend in history of athletics running, and once some journalist, a sport journalist and speaker, one asked about Usain Bolt, as oh well, he always takes first place, second, and third. Yeah, and then you get a long period of nothing, and then you get the rest. Yeah, well, that's basically how it is. It's I mean I don't To know be how to honest, say it differently. Marty often appears as well. Marty started often appearing recently. Before that, Marty was very occupied with his own group, which he has. He has also a Discord, as you know. And I never been part of his team. oh well, he has a Discord as well, and he has not been very active here. He started only
becoming a little bit more active since the last couple of months, but that's not basically not a thing that he does often. He started doing that since the last time that we had the bathtub stream. We have this fun. You mean that Yeah, stuff? yeah. We have a very fun way of basically making people think that we are going to do bad stuff, but we are not, and that's the bathtub stream. And yeah, people basically still think that we are sitting around in our bath clothing, but Matty in a swimming trunk and I in a bathing suit, maybe a bikini, being very sexy. Well, trust me, if I put a bikini on, that's not going to be very sexy. Trust me, it's not going to look very good. No, don't be so harsh about yourself. I'm not harsh. I'm realistic. I really am realistic. Trust me, I don't do well in a bikini. I don't fit in a bikini. Let's me say that. I do not fit in a bikini. Why? Because I have a back, and I've worked for that really hard. I have a back ass. I have basically, there's only one ass. It's also on the back, so there you go. But I have the tush of a freighter ship. Okay? So, me in a bikini would not be a very good sight. Trust me. It would be very painful to the bikini in question. So. Well, I served on the freighter ship. Yeah, well, there you go. I like freighter ships. Yeah, well, there you go. I like my freighter ship as well. People always think that I mean it negatively, which is not the case. It is just what it is. I mean, I've been working hard on that freighter ship. Trust me. Oh, by the way, interesting fact. I was just visually checking the panel, the left panel of Twitch, where you have all the people who are online displayed, Yeah. and I've noticed that Silverring is also playing Sims 4, which is weird because I remember when I was attending to Silver's thing, or Silver's streams, he was very negative about Sims. If I remember correctly, he claimed to say, "I would never play Sims." No, Hold but he on. plays. No, Hold on. What? Hold on. Now you're who was that? You said? Silverring. Yes, he And did. he's in my Discord. You said? No, on Twitch, not Oh, in Twitch. Ah, okay. yeah. This the left panel when you see online people. Okay. Well, maybe he wants to be moping about it more. I don't know. He would not be the first one. I mean, there are a lot of simmers that have been playing Sims for eons, and they are constantly bashing the entire Sims franchise. Oh, look how money grabbing they are, blah blah, and what they are doing to the franchise. This is going to end the You don't want to know how many times I've heard that the Sims would die this year because of. I've heard that so many times that if I would have gotten €1 for every time that people said that to me, I would be fucking rich. I'm telling them. Well, I remember there's a quite popular streamer. I think she's from the United States. Her name is Cataclysm. She did some interesting videos about Fallout series. However, she didn't play Fallout 76 because she started to play it for a bit when it was released, and it was pure shit. So Yeah. she developed a hate towards this game. And I remember when she came to the Xbox community, how is it called? Not community. Oh my god, not club. How is it called? The place where you can post things. Forum. Yeah, forum. Yes. Yeah, forum. Oh my god, my brain doesn't work anymore. Seriously. Well, take it calmly. She came to the forum and posted a comment like, "Bethesda, please kill Fallout 76." Oh. Well, yeah, well, she forgot about one thing, that this
particular forum was dedicated only to Fallout 76. So you can imagine scale of, well, response. Yeah, oh yeah, she must have gotten a lot of backlash there. Yeah, A lot. yeah. I Well, don't like people who just forming an opinion not based on reality or presumptions or wrong presumptions or I have a absolute problem, and people know this of me. I have a problem with people basically stating that a gaming company, and it doesn't matter which gaming company it is, if it is EA or Bethesda or whatever, I don't give a shit. But when people start saying, "Oh, they just want money, they're all money grabbers," I mean, I know, would you I know would you you don't like work for free? That's my first question. Are you working for free? Are you working without payment? And they go like, "No, of course not." Well, there you go then, and then they don't get the message. Then they don't get the message. So I was like, this is the thing but that it's I a have major a problem. issue, I agree. Yeah, but here's a problem that I have with people that say that. Have you ever seen what it takes to even make one game? Have you seen what it takes to make one game? And they go like, no. Then shut the F up. You do not know? Then keep your yap shut. Because unless you start making your games and bring them out for free or for just €1 or whatever, unless you cannot do that, keep that yap shut. Don't go Oh, there. I've already heard about the people bitching up about the price of upcoming supermassive production, which is obviously Starfield. Yeah. Bethesda. Yeah. And they said this game is simply too expensive. Well, it is expensive, that's true, but it's also the most expensive game ever been developed in history of video gaming. It Yeah, costed well, over almost $1 billion. yeah, these people will be waking up to the very bad news flash that this is not just the end, people. Games are getting expensive. Why? Because the stuff that they need to actually produce that game, to even make it look half good, doesn't come for free. And yes, that also gets more expensive. And all the other stuff that comes with it, that automatically comes in the line of the entire produce, is getting more expensive. So a game studio like Bethesda, a game studio like EA, or whatever game studio, even the small ones, they need to actually make an existence. Yes, that means the price will not go down, it will only go up. If you do not like the price, then please, by all means, wait until the sale comes by. You might like that price. If you cannot pay for that price either, shut the fuck up, turn around, leave the game alone, don't even play it. Bye! There's the door. Please shut it behind your ass. But they don't like me Yeah, to say that go and play because, Tetris. yeah, basically they don't like me One to say sec, that wait, kind of thing. wait. One sec. My Yeah. wife Take time, says take the time. something's going on. Okay. Now what do I place over here? Do I place something over there? Do I want to even place something there? I don't know. I know, I know, I know what I can place there. Oh yeah, oh yeah. This is going to be so pretty and fair. La 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 la, la 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 la. I could place this one. Oh yeah. But why is the this is such a shame because the outlines are white. Now you have here this, but this is not it either. And this is too pink, so I don't want pink. This is too green. Good work though. Yeah, I'm back. Welcome back. I hope No, everything it's is just fine.
Everything is okay? No, my wife just alarmed me because she went to the balcony and could sense a strange smell like something burning. But I Oh, think it's just, but now nothing is going on. I think it's just smell. something is After most likely doing barbecue or something? I doubt most likely it is the smell made by the one of the biggest factories on this planet, which is located in our Okay. vicinity of the city is a factory of Michelin, Oh, the okay. most famous, yes, manufacturer of car tires Yeah, and the airline yeah. also tires. This factory is size of a town. Trust me, it's like highest. I don't know, 20,000 people. It is huge, and they manufacture the rubber. Sometimes this rubber in It smells fall, like, it yeah. smells like shit. Really, I know that particular part. Trust me. That, yeah, yeah. Okay. I So, hate and the she, smell. The smell is annoying. yeah, it's really getting it really can give you a really bad headache too. Hmm. Yeah. Yeah, be careful because Fortunate. the smell of burned rubber can be also very dangerous. You mean like pro cancer? Well, I don't know if it is pro-cancer, but what I do know is that it can actually damage your airways if you are susceptible to it. So, Hmm. because I it's think small if you particles. are if you are sensitive enough to this, Yeah. then it might. Yeah. Because of the small particles actually get into your airways, and that is not a good thing. Don't want that to happen. Well, to be honest, this city has a serious problem with haze and smog during the winter season. Yeah. Uh, it's a thingy. It's a thingy. Hello. What's that? No. No, 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 no. Not good. No, not good. Not good. Not good. Not good either. Okay. Just Sarah has arrived to the chat. Hi, just Sarah. Hello. How's you doing? Welcome to the stream here. Meet Mark, Hello? and I am Shingander, aka Pack of Wolves, aka the old woman that runs this show. How are you doing? Yeah, and I'm here on just a dummy supporting the wall. Otherwise, house may, fall apart. Yeah, well, you're basically he's the guardian wolf. Don't tell it to him. But yeah, he has been bombarded to the guardian wolf of the dead, which is basically Absolutely. it's basically the Discord that we are in. It's called the Wolf's Den. You're Dutch. Yeah, well, that's a good thing. I'm Dutch too, but Mark, however, ain't. Mark is That is correct. you're good. I'm Oh, not. there you go. I'm not Dutch. No, no. And whenever Mark or someone else that is in the stream that is not able to talk Dutch or understand Dutch, what do? We go to English because that's just polite thing to do. So that they can actually also enjoy and jump into the conversation. Because yeah, most of us Dutch people do know how to speak Dutch, English. Yeah, of course we know how to speak Dutch. Duh. Oh, Yeah, didn't you know that? We know how to speak no. Dutch. It's amazing, actually. No, I didn't. Such a surprise. You actually can speak Dutch. Yeah, I I was am shocked. shocked. Yes, I was shocked as well when they told me, you know what, you're Dutch, you can speak Dutch. And I was like, what? Me? And they were going, yes, you. And I was, when did that happen? Well, they didn't tell me that part, but yeah, there you go.
me, just Sarah. Hi. Hi. Not all of you. Oh well, no worries, no worries. If you Just are me- not, yeah. No, carry on. Oh, well, hold on to the thought. I will. If you're not able to speak English, it's not a problem. I will translate then your Dutch to the English. You can also Precisely. use Dunglish, and if there are words that no one understands, then I will be to the rescue to see that it is clarified. So, Yes, of course, but as an ex-Englishman, I will be highly done or whatever new name you come with. pardon, what now? That went too fast for me. What? Ah, never mind. Oh, It's too late. I'm too tired. you're too tired. It's midnight already. It's Yeah. past midnight. Oh my God, it's midnight. And actually, Indeed. isn't it your pillow hug? What was it? Pillow hugging time? Yes, pillow hugging time. Yes, I will stay for a few minutes more. Oh, okay. Well, that's very nice. Don't worry. I mean, it's no problem. I make typos all the time. Why do you think I use voice? To avoid the typos. I'm good like that. But hi, Clever. Yeah, well, I don't know if it's Clever girl. I don't know if it is clever because let's be very honest. If you are making typos, best way to actually learn not to make them is start typing. But yeah, that's what I do all day. I already do that all day, and it's not really one of the favorite things that I like to do because, yeah, well, there you go. You know. So, okay. Yeah, So, indeed. So, just Sarah, what brings you here? The yeah. fantastic community. Just love to the Sims 4 or you know, looking for a good Dutch community. Well, good Dutch community. I don't think that I propaganda that it is a Dutch community, but yeah. Well, you are Dutch and officially chat is Dutch. I mean, your chat is very unique as it's both Dutch and English. Well, There's all sorts of stuff, but yes. officially it's still Dutch, right? You're Dutch, Yeah, and most of the people who come here are Dutch. yeah, They are fully able to speak English, but they're mostly Dutch. yeah. Most of them are Dutchies. I have. Except Matti, who would Yeah. be probably offended if I say he's Dutch. No, not really, but yeah. You can stream The Sims 4. Okay. And Oh wow! do you need help with that? Because then I think I need to actually ask someone. Because let's be very honest, I don't know how I ever got to stream it, but because of my mods and wallpaper loading. Ah, is it a bit 18 plus? Because I have 18 Oh, plus. Here's the thing: I have 18 plus mods as well, but I have basically set my stream on 18 plus because of the language use. Because when I lose control, and yes, that can happen even with The Sims, I have a tendency to swear. And I will take everything out of the cabinet to swear. Doesn't make any trouble. So, Well, don't be alarmed, just Sarah. It's just a precaution in case we swear, but we do not really swear a lot. well, Occasionally. I try to prevent it because I don't like to behave like a 5-year-old, which I can actually when I lose control. But there you go. But yeah, your loading screen or the wallpaper might be a little bit of a problem. The fact that you use certain mods depends on how much you do with them during the stream. Because let's be very honest, I have Wicked Whims as well. And Wicked Whims comes with animations, and we all know what those animations do. So yeah, I have it as well, but I don't use it during the stream. I'm not really putting it in the screen like here,
two Sims are going at it. You know, look at it. Look at them go. Hear the sounds that they're making. Oh, you know, I'm not doing that. No. You're a Mr. swearing Sailor. sailor. I can even give you Yeah, red wait. ears when I'm swearing. Trust me on that one. I'm good. Yeah. That's actually a overstatement because I'm a former sailor and I do not swear really. No, but it is a Dutch saying. We have a Dutch saying when it comes to swearing. Yeah, I know And people do talk like that. Probably just a relic from the past, I from the don't times know. where on sailing ships people were swearing a lot. Yeah, I don't know. I do have to say I should feel offended too because I had a grandpa who was also a sailor, Yeah, I and know. he I know. was a marvelous man, and he was very quiet man. He was much on his own, basically not really using a lot of. I don't think that he was the swearing type. I don't think he was the swearing type, because from what I've heard from my mom, he wasn't. So, but I have a tendency to swear like a bloody, well, what can we say, dockwerker, harbor worker, or how do you call those in English? I don't know. Harbor worker, yes. Yeah, I am very good like that. I could even give a harbor worker new language on that one, on the Well, swearing you can department. send a CV to the I don't know, Rotterdam, for example, Yeah, company. well, yeah. I can basically give them. I can give them new words that they have never heard of because I'm good like that. Yeah. Because I'm You good can like that. you can ask for a position of liaison officer between laborers and the owners. Yeah, I will be the oh, you need your coworkers to swear a bit better. You want them to use better language that is more powerful? Well, don't worry, give them a week to me and trust me, they will be swearing like really like it was their second language. No problem. I No questions asked. I can do that. Yeah. Yeah, I'm really bad. I can be really okay, bad. Simi, time for me. It's quite late. Time Okay. to move to the Pillow lovely bed. hugging. You're going to pillow Yes. hug. Yeah, Well, okay. I don't know if I'm gonna hug her mouth or pillow first. Well, maybe both. I don't know. Well, you could also call it the horizontal thing. Right. I Anyway, can. Okay. thanks for the everything today, for the great evening, for Thank you as well. And usual evening talking and the tomorrow, trailers. Yeah, tomorrow you will be having a very, most likely very happy camper here because of the horses. Yay! Okay, sorry. Calm down, girl. Calm down. yeah. So, We will see tomorrow. yeah. So I don't know what I will be doing tomorrow other than The Sims. So just that you know. I might be building. Yep. I might be riding horses. I don't know what I'm doing. I will have to see. Yeah, I will. Increase your spirit by talking to you. Yeah, I will yeah, cheer you up, yeah, stimulate you. yeah. Well, not literally. Yeah, I know, I know. Don't worry. Don't go into detail. Don't go there. Don't do it. Have a great night, Mark. Thank you for being here once again. And Yep. for the fun and for the conversation and for the pointing out the games and all that. And I hope to see you tomorrow again, or at least speak to you, because we actually do not really see each other, but we hear each other. So, yeah. Absolutely. The feeling is mutual, Simi. Good night, and good night to you as well, just Sarah. Have a great evening, ladies. You, thank you very Take much. care. You too. Bye bye. Night night. 2,000 mods in just one map. Really? Well, I once, oh god, those were the days. I once was working on a story based line and I was like, okay, I need mods for this. So I had a lot of mods. I couldn't put that story in Twitch because there was a stuff of lots of 18 plus going on there. So yeah, I had about four, I think
Well, I never went over 2000. So, but yeah, I had a lot of stuff going on. And I had them in a separate folder. So whenever I streamed, and I streamed Sims, I would take the separate folder, would take it out, and then I could stream the Sims, which was a nuisance at some point, I'm telling you that much. But yeah. Oké. Geef me 1 momentje. Ik ga even kijken. Is die er nog? Ja. Ik ga even switchen. Geef me 2 seconden. Ik ga switchen naar social spelen. Want daar hebben we onze Erza weer. Die zijn microfoon uit heeft trouwens. Maar, momentje hoor. Yo, Erza. Microfoon staat uit. Maar hoi. Dat was het weer. We kunnen Nederlands nu. Want ja, Mark is going to sleep. En nou, dan blijven de Nederlanders weer over, hè. Hebben we dat weer. De Hollanders onder elkaar. Ja, nou, dat dus. En zo werkt dat niet. Ja, nee, maar ik heb toen heel veel mods gebruikt, weet ik nog wel. En toen kwam er een update. En dat was in de periode dat er echt heel veel updates kwamen. En toen had ik zoiets van, dit wordt wel heel erg vervelend nu hoor. Al die updates. En toen heb ik dus allemaal mods eruit gegooid. Nou, dat heb ik voor een paar weekjes gedaan. Toen vond ik het niet interessant meer. Toen heb ik de mods weer teruggegooid. Maar een aanzienlijk stuk minder mods dan dat ik eerst had. Ja, course, cotton. Jesus. Oké. En nu doe ik even een challenge. Want ja, ik moet mezelf toch een beetje bezighouden, denk ik dan, hè. Een shell challenge. Het is een bloemetje. En we moeten dus dat indelen. Nou, ben ik mee bezig. Wordt aangewerkt. Hard aangewerkt. Zacht aangewerkt. Maar er wordt wel echt gewerkt. Oh, nou ja, goed. Dat was dus een ander verhaal. Even kijken hoor. Wat maken wij hiervan? Dat ligt aan die kant, hè. Als ik nou hier de slaapkamer van de ouders maak. Dat is eigenlijk de grootste slaapkamer. Dan kan ik niet in het balkonnetje zo. Hier kan ik een balkonnetje op. Dan heb je hier een balkonnetje. Dat hebben die ouders dan heel voor hunzelf. Is goed, ik ga wel eerst de hal maken. Maar je hebt al je mods op een extra schijf staan. Oh, ja. Doe je ze ook regelmatig verschonen, even? Als er dus bijvoorbeeld een update is of zo. Of heb je zoiets van, nou ja goed, het werkt. Je hebt dikke trust issues met je PC. Ja, nou, daar zeg je zo wat. Ja, ik heb mijn PC bij... ik denk dat mijn PC mij helemaal niet eens aardig vindt, weet je dat? Want ik maak het ding ten eerste nooit schoon. En ik ben heel slecht met backups. En als die vol zit, als die echt vol zit, en ik heb 3 terabyte in dat gekke ding zitten. Als die echt vol zit, nou dan koop ik gewoon een nieuwe. Dat idee. Want ja, je moet wat met je leven. Ah. Ja, nee, ik heb gelukkig niet zo heel veel mods meer, want dat vind ik toch wel prettig. Ik weet tenminste, dat als er iets niet werkt, weet ik ook doorgaans wel welke het is. Dat scheelt. Ik had alleen vandaag dus, nou het was vandaag, was het gisteren. Volgens mij was het gisteren zelfs. Ik had een update gehad, waar ik niet eens van bewust was dat hij eraan kwam. Maar ik was bezig met iets. En toen werd ik eruit geknald. En toen wou ik terug. En toen kreeg ik die update eroverheen. Ik denk, oh. En mijn mods staan nog aan. En ik ben toen dingen gaan doen wat ik dus niet had moeten doen. Want ik dacht even niet na. Ik dacht dus niet na over het feit dat ik bezig was met de zaak te installeren. Bla bla bla. Hoe dan ook. Ik heb bijna mijn spel vernacheld. Maar goed, gelukkig ging het allemaal nog goed. En ik heb het weten te redden. Maar ja, ik moet echt in de gaten houden dat ik het toch een beetje voorzichtiger aanpak.
Ik ben absoluut niet voorzichtig. Ik ben echt als een stoomwals. Ram, ram, ram. Huppakee, doe maar dit, doe maar dat. Weet je wat dat. Oh, ik had niet in de gaten dat ik op mute stond. Nee, dat zei ik net tegen je. Je microfoon stond uit, joh. Soetertje. Hi. Hallo. Gozenburg is wat heen ging. Ik zit de kat te kijken naar de water. Niet in je waterbak duiken, hoor. Noemie. We zijn aan het praten met Just Sarah 1290. Die is er Ja, ik ook. was wel aan het meeluisteren. Ah, oké. Nee, ik heb gewoon eigenlijk in de computer zelf zit 1 terabyte en ik heb 2 schijven van een terabyte aanhanger. Dus, en dat is meer dan voldoende voor mij. Ik ga er niet al te veel tijd aan besteden ook. Want als het fout gaat, wist ik gewoon de zooi. Gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. Maak ik ook geen probleem meer van. Het is goed. Ik ben er inmiddels al zo bekend mee dat het fout kan gaan. Dat ik zoiets heb van, nou ja, weet je, het is goed hoor. Laat maar weer. De groeten. Tot Pinksteren. Lukt het, Noemie? Kun je het vinden? Is er de bodem binnen? Hoeft niet naar China en zo. Maar moet even weten. Dus ja, dat. Oh, Sarah, oké. Nou, ook goed. Maar gezellig dat je erbij bent. Wat dat betreft, ja, je zei dat je de Sims niet kon streamen. Zou je wel... Vind het leuk om foto's te maken? Oh, ja, dat heb ik ook. Ik vind het leuk om foto's te maken en ik vind het leuk om video's te maken. Dat vind ik ook leuk. Doe ik ook heel veel. Maar ja, die video's, jongen, die vreten ruimte. Echt niet normaal. Gewoon ook niet leuk meer. Die vreten gewoon zoveel ruimte. Daarom heb ik een speciale schijf ervoor. Ja, dat idee had ik ook ooit eens, Erza, om dat te gaan doen. Maar dat heb ik een beetje laten varen, dus. Het is niet meer... dat is nu niet meer. Dat is alles wat ik ervan zeggen kan. Het is een puinhoop. Moet die schrijven voor mij eens opruimen. Ben ik heel lui in. Doe ik ook niet. Als mijn computer vol is, dan gooi ik hem weg. Klaar. Nieuwe. Kom maar op. Het duurt toch wel een flinke tijd voordat je hem weer vol hebt. Dus. Ik moet wel zo meteen eventjes naar Renttuin breien, want... Oh nee, alsjeblieft. Ik heb zo'n hekel aan de cloud. Iedereen loopt er me weg en ik heb er hekel aan. Ik weet niet waarom. Ik zie het niet zo zitten, denk ik. Ik denk dat dat het is. Wat? De cloud. Gebruik van de cloud Oh, nee, voor cloud heb ik ook video's. vreselijk hekel aan. Ja. Ik ben zelf niet zo'n cloudganger. Ik vind het een beetje irritant. Ik weet niet waarom. Ik kan er ook niet echt een verklaring voor geven, maar ik vind het echt een... Ja, ik bedacht me waarom je de streams niet streamt. De Sims niet streamt. Maar ik wou dus vragen van waarom kun je de Sims niet streamen dan? Maar dat had je al gezegd. Vanwege dus die prachtige mods en de background. Ja. Erza weet waar je het over hebt. Ja, Ja. Erza die streamt af en toe ook. 16. Maar voordat hij gaat streamen moet hij eerst de hele computer zo wat verbouwen. Want ja, ook daar zitten achtergrondschermen in die... Ja, waar Twitch niet echt blij van wordt. Zullen we het zo zeggen? Dus moet gewoon eens een keer opgroeien. Nou, Twitch moet gewoon het besef hebben dat er gewoon ook in het leven dingen zijn die gewoon heel normaal zijn. Want laten we eerlijk wezen, het is biologisch verder heel normaal dat mensen gewoon een partijtje... Hè? Ja, dat dus. Doen. Dus, Ja. Dan moet Twitch gewoon eens mee leren leven. Maar ja, Twitch die vindt dat niet zo leuk. Die vindt het een beetje eng. Is er een beetje bang van. heeft Twitch nog steeds die Twitch police? Weet ik niet. Hoezo? Ja, er was toen zo'n heel raar mens die daar dan vast zat. Oh, ja, het zou goed kunnen hoor, dat ze dat hebben. Ik weet het niet. Maar ik zal het zo wel even opzoeken. Ik ga het eventjes hallo. Als ik die kan vinden, tenminste, zo ik een beetje kan vinden welke ik wil hebben. Nou, het spel is wel heel consistent. Binnen elke maand ben ik door één dorp of één regio helemaal door. Assassin's Creed ken ik. Ik heb het eerste deel. Ben ik het ooit begonnen te spelen? Nou, ik kwam nooit hoe heet het, door. Ja, er zijn nieuwe regels inderdaad op Twitch, ja. Daarom zeg ik al, ik heb mezelf aangemerkt als 18 plus.
Ben ik daar vanaf? Ja, ik moet dat ook Hebben we dat probleem ook gehad? Want alles leuk en aardig, maar nee, ik heb absoluut geen stream voor de tere zieltjes. Als er hier eentje binnenkomt die zoiets heeft van, je mag niet vloeken, want Oh, maar en dan begin ik even, ja, ze zijn strenger geworden, maar dat is ook niet zo gek. Lekker, tuur zijn dat. Maar als er dus zo'n teerzieltje binnenkomt met van, je mag niet vloeken van God. Nou, dan heeft hij aan mij nog een hele verkeerde, ik ben zo atheïstisch als te neten. En Zo'n hekel aan. ik respecteer mensen die inderdaad elke zondag braaf in de kerk gaan zitten heilig zijn. Ik weet niet, maar voor mij hoeft dat niet. Ik bedoel, Om een mes meteen doe je ding. Ja, maar doe je ding, allemaal leuk en aardig, maar ga mij er niet in betrekken, weet je. Ik zit er niet op te wachten. En ja, Twitch, ik heb hele sterke opinions over iedereen. Ja, maar dat hebben we allemaal wel erg, hè. Black Flag, ja, ik weet dat die heel goed is, maar die heb ik dus nog niet. Die heb ik nog niet. Ja, voor de Xbox. Ja, jij hebt hem voor de Xbox, ja. Nee, ik heb Black Flag nog niet. Ik ben ook niet verder gegaan met de franchise van Assassin's Creed. Ik kan maar zoveel bijhouden en zoveel spelen. Maar zo goed ben ik nou ook weer niet hoor. Nee, ik vind het heel leuk allemaal. Maar ten eerste, ik ben niet zo heel erg snel. Dat is dus mijn probleem ook. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld geen... ik heb PUBG. Vind ik heel leuk om te doen. Maar kan ik het ook? Nee. Ik wou handdoeken hebben, jongens. Hallo? Waarom heb ik geen handdoeken hier? Ik wil handdoeken. Geen eens handdoeken. Wat is dit? Zijn mijn handdoeken? Ja, ik weet dat er een dildo in beeld staat, maar ik wil een handdoek hebben. Ik wil gewoon een handdoek. Dat is niet zoveel gevraagd. Wat is het nou? Waarom krijg ik nou weer een handdoek? Paniek. Ellende. Stress. Nou, weet je wat? Ik ga wel hiermee aan. Assassin's Creed 12 en 3. Ja, dat zegt me dus niks. Als je dus aangeeft welke het zijn. 1 en 2. Assassin's Creed 1, 2 en 3. Vond hij niet zo. Vond ze niet zo. Vond hij niet zo wat? Vond ze niet zo. Nee. Oh, nou, Geloof ik. geloof ik niet. Ja, vond ik niet zo. Dat is de beste. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik zeg al, ik ben niet verder gekomen dan dat ik die mensen opzij moest duwen terwijl ik er doorheen liep. En dat was het voor mij wel. En zelfs dat kreeg ik al niet gedaan. En toen was ik er dus wel een beetje klaar mee nadat ik het 26.000 keer geprobeerd had. Ik had zoiets van, ja, leuk dat ik ze moet opzij houden, maar dat lukt me dus niet. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik doe iets verkeerd. En ik ben gewoon een rund. Ik ben gewoon een rund. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Ik ben gewoon niet goed in dat soort dingen. Ik vind het leuk om te doen hoor, maar daar houdt het ook op. Ja. Ik ben er gewoon heel slecht in. Is dat erg? Wel nee, meid. Wel nee. Is het jammer? Ja, dat dan weer wel. Even kijken hoor, als ik nou eens... Hier willen we ook een handdoekje hebben. Als je uit bad komt, wil je ook afgedroogd worden. Wil je ook droge billetjes? Toch? Of niet erger? Als je uit het water komt, wil je ook droge billetjes. Ja, daar heb ik een. We go. La 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 la. La 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 la. Ja, doe maar. Nee, het is... Assassin's Creed is een mooi spel. Maar ik ben dan nog niet zo ver dat ik er inderdaad ook echt in doorgegaan ben, zeg maar. Dus ja. Gaat het ooit nog gebeuren? Misschien wel. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Het hangt er een beetje vanaf. Ik ben een oud fossiel. Voor hetzelfde geld val ik morgen dood neer. Weten we nog niks. Het kan maar zo. Ja. Het is maar zo mogelijk. Zeker met mijn leeftijd. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we hier eventjes nog maken. Hoe laat is het? Ik ga tot 1 uur door en dan vind ik het leuk geweest. Dat ik voor zo'n rood koperen.
Want ook ik word wel eens een beetje moe. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik heb nog een heleboel werk liggen. Dat moet ik voor morgenmiddag gedaan hebben. Dus, want er waren weer heel veel meldingen binnen. En die heb ik nog steeds niet verwerkt. Ach, foei. Stoute bijt. Stoute bijt. Nou, helemaal niet verwerkt. Foei. Mensen willen hun huisdiertje terug. Als we kwijt zijn. Weet ik wel. Is dat zo? Ja, sommige mensen willen hem terug. Hoewel bij andere mensen vragen je even af. Jij moet gaan slapen, morgen ook werken. Ja, ik moet ook werken. Ik hoef gelukkig de deur niet uit om te werken. Dat scheelt, dat is een hele hoop. Maar ik moet morgen ook werken. Ik zou willen zeggen dan, Sarah, dankjewel dat je erbij was. Het was me een waar genoegen. Ik hoop dat je het een beetje plezierig hebt gehad hier. En ik hoop je snel weer te zien. Lijkt me gezellig. Ik ben er morgen weer tussen 8 en middernacht. Dus, nee, ja, 8? Ja, tussen 8 en middernacht. En ik zou zeggen, wel trusten en tot de volgende ronde. En morgen rustig aan in het werk. Dankjewel dat je erbij was. Kijk, dan moet ik even kijken. Zo. Had jij dat maar, dat je thuis kunt blijven? Ja, dat is heel lekker hoor. Met echt mazzel. Ja, wat dat betreft heb ik wel goed gedaan, ja. Maar ik ben ervoor gevraagd, dat vind ik nog het mooiste van het verhaal. Ik heb het niet eens zelf aangeboden, ik ben er gewoon voor gevraagd. Morgen speel je live Diablo. Oké, nou dan, ik ken er wel een paar mensen die dat ook wel leuk vinden. Dus ik kom eventjes bij jouw buurt, hè. Tenminste, als die nou, hallo, doen ze het omhoog, gaan ze even... Kijk, hè. Oh, ik volg jou al. Ik heb hem, oh, ik volg jou al. Het is Sarah. Sinds 11 juli 2023 volg ik jou al. Oh, dat is ook alweer een tijdje terug. Je moet even Lilith temmen. Ja. Oh, jee, ja. Ik weet dat Ghost speelt Diablo. Geloof ik. Die vindt hem erg leuk. Dus ik zal Ghost even tippen dat hij even bij jou moet komen kijken dan. Er was nog iemand anders, maar die is er niet meer. Ja, nee. Ah, er zullen er wel meer zijn. Komt goed, komt goed. Maar als ik mensen hoor die, dan zou ik wel even tegen ze zeggen dat ze bij jou moeten aanbaaien. Dat ze eventjes moeten gaan kijken, want dat jij Diablo aan het spelen bent. En als ik zelf morgen de kans zie. Danny? Danny. Nee, ik ken geen Danny. Om heel eerlijk te zijn. Ken ik een Danny? Ken ik een Danny? Weet ik wel. Dat is goed. Nee, Niet van hier in ieder geval. de Dutch Ghost. Nee, hij heet gewoon Ghost. Ghost _ NL. Dus het zou best kunnen dat we dezelfde bedoelen hoor. Kan best zijn dat we dezelfde bedoelen hoor. Ik bedoel, laat ik eerlijk wezen, don't pin me down on it. Ik weet dat hij niet streamt. Hij streamt niet, zover ik weet. Dus als je denkt aan iemand die zit te streamen, dan hebben we het over verschillende iemand. Ja. Maar hij vindt Diablo ook erg leuk om te doen. En er zijn vast wel meer mensen die ik ken die... waar ik nu even niet op kan komen, maar die het ook wel leuk vinden om dat te kijken. Dus... Dark speelt het ook. Dark speelt het ook? Ja? Oh, nou. Dan ga ik tegen Dark zeggen dat hij... Dark en zijn vriendin speelt allebei. Oh joh, oké. Nou, dan moet ik eventjes alle twee die... Voornamelijk voor de vriendin speelt hij het, maar... Ja, want zij vindt het leuk, ja? Maar ik van hem begreep, voornamelijk voor haar. Oh, oké. Oké. Dat is wat ik van begreep. Ja, ik weet het niet. Don't focus on it. Don't focus on it. Nee, ik zou je er ook niet op vastpinnen. Mooi zo. Maar goed, dat is dus, die zou ik dan eventjes tippen dat er een nieuwe Diablos speler is ontdekt. Want ik weet dat jij niet nieuw bent in het Diablo spelen, maar ik heb jou dus nieuw ontdekt, dat bedoel ik dus.
Ach jee, wat leuk. Dankjewel voor die join in Discord. En ja, ik zit nou in sociaal spelen. Mag je ook wel komen hoor. Ik bedoel, is ook leuk. Ik zou zeggen, hè. Maar wel rusten. Tot de volgende ronde. Rustig aan. Misschien zien we elkaar nog wel eens een keertje. Ga je zien. Doei doei. Wel rusten. En werk ze morgen. En dankjewel dat je er was. En al dat soort dingen. Kozenburg ligt verderop. Kut! Wat ligt verderop? Wat, niet waar en hoeveel? Een area waar ik heen wilde ligt verderop. Ik dacht dat het dicht in de buurt was, maar Oh, ik moet nog een land erdoor. och jee. Ja, ik heb heel veel geld uitgespeeld om daar te traden, dus dat is niet echt handig. Nee. Ah, dat past niet. Ik moet toch niet doen. Dat vind ik dus wel jammer. Ik moet toch niet doen. Dat hele dorp door om... Ja, doe maar. Een stormkamp. Doe maar, doe maar, Ja, doe het maar. is niet anders. Ik moet dit hele dorp door om bij Kozenburg te komen. Oh jee. Nou, Oeps. Foutje, bedankt. ja, heb je in ieder geval... Ah, wees blij dat je het nu ontdekt, niet te laat. Ik zit nu in Marheim. Marheim, oké. Marheim is het eerste wat ik tegenkom. Marheim. Marheim. Magalimium. Daar kan ik spice ophalen, dat kan ik toch nog weer verkopen. Ja. Wat heb ik verder nog? Kijk, dan hebben we dus 3 slaapkamers. Ik heb geen pels. Shit. Te denken, ja, dat kan ik hier ook wel. Marheim nog mee kan nemen. Nee, niet echt. Shit. Ja, ik kan de spice mee nemen, maar... Waar de fuck ligt Marheim? Oké. Het zijn vragen die je mij niet moet moet stellen, want daar heb ik geen antwoord op. Hm? Dat zijn vragen die moet je mij niet stellen, want daar heb ik geen antwoord op. Nee, dat weet ik. Ik ben nu even aan het zoeken waar Marheim ligt en dan travel ik gewoon door naar Kozenburg. Ja. Dat was wel weer 200 extra, maar ja. Is niet anders. Ik heb geen andere keus. Dan heb je, daar heb je wel wat. Ik moet hier even blijven en even zorgen dat ik geld heb. Krols moet naar Korte, ja, daar ga ik niet heen. Oké. Spice. Spice? Dan hebben. Beetje spice. En Deze wel mooi. Sulfur moet naar Korte. De rest heb ik niet gedaan. Okay. Oeh, wacht even. Buis, mijn buis, stuit mijn buis. Oh, jongens. Ik denk zo meteen nog even een cappuccino halen of zo. Dat kun je doen. Ja, dat weet ik dat ik dat kan doen. Dat ga ik ook doen. Ik zit een beetje vol. Met wat voornamelijk.
iron. Oh, wat iron droppen eigenlijk. Even kijken wat verder deze stad heeft. Voor mij. Later. Right now. Even in de bar wat geld verdienen. Er is de informant hier. Don't care about that. Ja. Dat denk ik niet. Ik denk dan toch. Maar uitloopt. Dat ik dan morgen verder ga. Denk ik, want ik zit sowieso in overtime. Wauw, holy shit. Oké. Het is een behoorlijk aantal geld erbij. Trinket, 2 trinkets. Nou, dat gaat wel. Bij de volgende station waar ik heen ga. De blacksmith. Blijkbaar de prest blacksmith. Oh jee. Ja, ik ga het ook vast de stream eindigen. Ik zou willen zeggen, beste mensen, het is me waar genoegen. En ik hoop jullie morgen weer te zien. Voor degenen die nog niet meteen gaan slapen en een rustige avond van maken, heel veel plezier vanavond. Welterusten voor straks. Voor degenen die wel gaan slapen, welterusten. Voor degenen die moeten werken, je kan het. Geloof in je. Maar ik zou toch wel eventjes met je baas gaan praten over een verhoging. Midden in de nacht gaan werken. Nou ja, dat dus. Hoe dan ook. Het was me waar genoegen. Tot morgen jongens. Om 8 uur ben ik er weer. Doei doei. Dank jullie wel dat jullie er waren. Bye.